Naanị gị ka obi m dabere, sọ gị ka obi m dabere, ekwela Chineke, ọkpara Chineke ekwela ihere eme m, na gị ka m dabere. Mmụọ ka mmụọ ekwela ihere eme m, sọ gị ka m dabere. Naanị gị ka obi m dabere, sọ gị ka obi m dabere, ọkpara Chineke ekwela ihere eme m, ọkpara Chineke ekwela ihere eme m. Ugwu na-aleta egwu ekekere ụwa, mmụọ ka mmụọ, sọsọ gị ka obi m dabere, sọsọ gị ka m were onwe m tinye, sọsọ gị m nọ n'ime eluigwe na ndụmasị ikwene ka ihere eme, mekwene ka ndị ụwa chee ma ọchekwene ka ha ji ebechi m nọ. Papa nke eluigwe na ndụmasị gị nna, gbata ọsọ gbata ọsọ gbata ọsọ gbata ọsọ bịa nyere anyị aka. Ndị iro gbara anyị gburugburu, ama m na ị ga-ekwe ka ha chịa anyị ọchị. Onye ime eluigwe na ana m ekene gị na ihe ọma nke i mere na gọọmenti nke anyị United States of Biafra. Ana m asị papa nke eluigwe nna, i gosiri ihe iji dị ebube. Ụmụ Biafra anyị maka ewu eziokwu, and eziokwu ka anyị ga na-eso. Isi ka anyị ha na-akwụrụ n'eziokwu, ka anyị ha mara na vootu anyị tụrụ na akaụntụ papa nke eluigwe na ị ga-egosi anyị na ihe nke ị ga-enye anyị, anyị ga-asọfa for it, na ị ga-enye anyị ihe nke anyị ga-eji na asọpọtụ awa gọọmenti. Onye ime eluigwe ma werekwa ekene na-ekene gị n'ọhịa ọma nke ị na-emere mụ na ndụ nke ị nyere m ime mmadụ ndụ na ndị ndụ ndị isi na m ga-eji ọba wee rịọ nna, isi na ihe nke m ga-eri ya akọ m. Papa nke eluigwe nna, ọ bụghị na ike m, ọ bụghị na m ka mara ihe, bụ site n'obi ebere gị ịhụnanya nwere ebe m nọ. Ọ ya ka iji na-emere m, iji na-eprofaid m. Tada ana m asị gị na na-ekene, ana m asị ekene niile, nsọpụrụ niile, ọdịja mma niile, nkwanye ugwu niile, iche isi niile bụrụ nke gị eze ndị eze na na-ekene. Ana m ewere ezinụlọ m na-etife n'aka nsọ gị nna. Ana m asị nrịanrịa awụghị awa pọshọn. Ihe ka anyị ga-eri anyị akọ anyị. Anyị nwa ga na-enye enye instead ịnara anara, n'ihi na ịdị ebube n'ime ndụ anyị. Ana m arịọ n'isi ma ndị Maazị Nnamdi Kanu, one thing m na-arịọ n'isi ya wụ ogologo ndụ na arịsị ike. Nrịanrịa agaghị ahụta ya. Ka ọ na-aṅụ mmiri, ka ọ na-aṅụ mmiri, ka ọ na-aṅụ mmiri, enweghị nrịanrịa otu ọbụla ọ dị ka ahụ ya na-asachasị ya nna. Adike n'igwe ekwene ka uche ekwensu, uche ndị iro mezuo n'isi ya nna. Mgbe niile ha na-agba n'isi ya onye ime eluigwe nna, ọ ga-awụ n'efu. Ka ọ na-apụta, ọ ga-apụta n'ike na ebube. Ọ na-arịọ n'isi awa Prime Minister Simon Ekpa ọgbata opie. Ndị gbara egwu, ndị selebretere nne na ọ gara nga ga-eti ihe na anyị ifere nna. Onye ime eluigwe nna bịa wuru jọji na pikọtụ a ebe ekpere nwa ọrụ gị ezigbo ikpe, kpepụta ya n'aka ndị ọjọọ. Ka uche ekwensu, ndị niile gbara egwu, ndị niile chịrị ọchị, ndị niile kwujọrọ na-esi na ha dị hapi, mee ka ihe ihere bụrụ nke ha nna. Ya ka m na-arịọ n'isi ndị a, egwu niile ha gbara, ha ga-haịdị isi em very soon. Ma na-arịọ n'isi nwaanyị ka nwaanyị afọ mụrụ Biafra, Dr. Ngozi Oraeze, Deputy Prime Minister of United States of Biafra. M na-arịọ n'isi ya more wisdom ọ ga-eji na-edu anyị na-aga. Iwere ego akụnụba, wụrụ akụnụba, iwere ego akụnụba chọọ ya mma, were amamihe karịrị amamihe nyere Eze Solomon were ya chọọ ya mma. Ya ka m na-arịọ n'isi nwaanyị ka nwaanyị. Na-ewere ndị amị, ndị ka ewepụtara onwe ha ichebe ala Biafra, na-etife n'aka nsọ gị. Ndị amị Biafra, ana m etife n'aka Chukwuka Abịama, nna chebe ha n'ụtụtụ, chebe ha n'ehihie, chebe ha n'anyasị. Mgbe ndị iro ga-esi n'elu, ala Biafra ya eri ha. Ha si n'ala, ala Biafra ya eri ha. Kpuchide ha, ha ga-adị ka ahịhịa. Ka ha na-aga ịdị ịgbọdụchi ha ọgụ, ogbunigwe ga-edeghe niile gbuo ha niile. Ndị iro aha ka e bịara na-edochi ụmụ Biafra na-amị ọgụ, ogbunigwe ga-ala Biafra ya eri ha. Ana m ewere all the genuine Biafrans laghachi, ndị benivu na vootu ha kantụrụ, ndị benivu na Dr. Ngozi Oraeze, Deputy Prime Minister na ọya wa afọ mụrụ Biafra, na-etife n'aka nsọ gị. Ihe m na-arịọ n'isi ha promoshọn ebe ha na-arụ ọrụ, promoshọn ebe ha na-azụ ahịa. Ọpụpụ na mbata ha ga-abụ ngozi, ngozi ga-abụ nke anyị. Ha ga-eji ọba wee rịọ ọrụ, ihe nke ha ga-eji na sọpọtụ gọọmenti a ọ ga-akọ ha. Ana m ewere ndị na-apụta every morning na-akwụnyere m
ndị na-akọment, ndị na-eviyu, ndị na-alaiki, ndị na-ashịa anyị na-etife n'aka nsọ gị. Ụgwọ iji anyị akpọ ha, agụrụ anyị agụ ha ga-eji ọba wee rịọ nri. Great provider ka ị na-eprovide m, na-eprovide ndị na-abịa na-anọnyere m every morning, ndị mụ na ha na-ekwuru na-atụkọ, ndị na-etigo ọnụ ịmazụ mkpa ha niile. Nna, ịma mkpa na-akpa ha nụmasị ibe egbore ha, ọgụ nwa wogbo mkpa ga-egbore anyị mkpa anyị nọ n'ime eluigwe. Ihe nke anyị ga-ekwu today nọ n'ime eluigwe, ntụ ọbụla nụrụ ya, Chukwu okike abịa ma anụmasị gị nna, ọ ga-enwerịrị mgbanwe. Maka platfọm a bụ platfọm ndị mmadụ na-abịa na-enwe mgbanwe. Chukwu okike abịa begosi njiri bụ uche n'ime ndụ anyị ka anyị na-apụta today. Ihe ọbụla ka anyị kwuru, ntụ ọbụla nụrụ ya, ha ga-enwe mgbanwe n'aha Chukwu okike abịa ma ise 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 ise. Good morning my leader Maazị Nnamdi Kanu. Good morning Ọbata Obie. Good morning Afọmụrụ Biafra Dr. Ngozi Orabeze. Good morning Biafra Army. Good morning all the Genu Biafrans at large. Good morning to you all. Ana m ewere ohere a na-ekele Kennedy Obiano, mana ekele Moneyman onye ego. Moneyman birikwo, Moneyman birikwo, Moneyman birikwo, Moneyman eyi adị. Moneyman asị m na enweghị ihe eme gị, sị ka mụ ka ihe ya eme gị oge emecha maka jere. Gift J, gift too. You are the greatest gift that happened to me. Ụtụtụ ọma. Kinikenu dị na bọtụ. Benjamin Francis, Benjamin ụtụtụ ọma, ụtụtụ ọma. Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị ụmụ Chineke. Anyị abịala today. Chai, ana m ekele ndị niile nwa ọba Udoamaka, ndewo. Ana m ekele Ojugochukwu ụtụtụ ọma, Maazị ụtụtụ ọma, Chukwu gozie gị. Ojugochukwu ụtụtụ ọma, ụtụtụ ọma, ụtụtụ ọma. Udoka m na-ekele gị ụtụtụ ọma. Ana m ekele Lawrence Okafọ, ụtụtụ ọma. Ọsụndayọnụ, ụtụtụ ọma. Enwere nne m Esta, ọbịa ha na ya ọkpọ m akụ ebisi, ọkpọghara m akụ ebisi ya ọtọ m ngịrịngịrị. Ọ na-eji taịtụl m egwu, ọ na-eji taịtụl m egwu. Chukwu gozie unu. Ku na-abịa na-ekinike live button. Ana m asị Maazị Chukwu gozie gị. Maazị Michel Boha, afọ ga na-arụ m ahụ, don't know why, but anyị ma na ọgụ nwa ka m na-akpọ. Ụtụtụ ọma Maazị, Chukwu gozie gị, Chukwu okike abịa ma gozie gị. Ana m ekele ndị niile wepụtara onwe ha yesterday bịa sọpọtụ gọọmenti a. Chai, ụmụ Biafra, asị m ngọbụ unu si wepụta na Chukwu okike abịa ma ga-enye unu mmaji pụrụ mmaji, ọ gaghị akụ unu. Ụmụ Biafra, you people always make me proud. You people always make Dr. Ngozi Orabeze proud. Adakere m unu na-eme the woman surprise o jiri unu si n'ọwụ onye eziokwu. Unu na-epuruvu ha, unu na-eji ya love. Mgbe ọbụla unu na-apụta na-anọnyere ya, ka unu na-abịa mgbe ọbụla na-anọnyere ya. Ana m asị Chukwu okike abịa ma ya ọ bụ unu mee. Ana m asị Chukwu okike abịa ma ya oche bụ unu. Mgbe ọbụla chi wepụta wụrụ mmaji pụrụ mmaji, ihe unu ga-eri ya aka unu aga eji ọba wee rịọ nri. Chukwu okike abịa ma ya ka m na-arịọ n'isi all the Genu Biafrans. Ana m asị gị nna, ka ha pụtara bịa nye refill their pocket bag. Otu a ha nyere ha ihe ha ga-eri ya akọ ha, ihe ha ga-enweta mmaji pụrụ mmaji. Their family a ga-ebe eke. Chukwu okike abịa ma gị ka m na-arịọ. Ana m asị ndị niile wepụtara anụ ka ha ji bịa nye yesterday bịa sọpọtụọ. Chai, to make this woman proud. Ana m asị Chukwu okike abịa ma will never let you people down. Unu aga eji ọba wee rịọ nri, unu aga eji ọba wee rịọ nri, unu aga eji ọba wee rịọ nri. Anya mgbe ọbụla si wepụta, unu ga-enweta ya back, mmaji pụrụ mmaji, mmaji pụrụ mmaji, mmaji pụrụ mmaji. Ya ka m na-arịọ n'isi unu. Surprise unu pụtabe gosi nwaanyị a love yesterday, gosi ya na unu kwụ ya n'azụ. Chukwu okike abịa ma nọnyere unu. Ọ nọnyere unu oge ọbụla. Ọ ga-ekwe ka ihe na-eme unu, ọ ga-ekwe ka unu gaa mgbe agụrụ na-aga okporo ụzọ. Ya ka m na-arịọ n'isi unu niile ka unu pụtara bịa sọpọtụọ afọ mụrụ Biafra yesterday. Chai, anọ m nọọ nwere eburu m sef, amadị mgbe ejiri mecha. Chai, nsị ndị Biafra ha, the love unu na-abịa
the support unu nyege nwaanyị ka nwaanyị. I am very very proud of you people. I am very very proud. Unu afụndị ya nwaanyị dị genuine. Ọ dị genuine. Ụmụnne believe me nwaanyị masọ ọhịa ọ na-ekwu too much. Ọgwụ unu ihe the process that before we should have bata n'ala Biafra ọhịa ọ na-ekwu too much. Ya ọgwa unu the process etekiri. Unu ma ihe aha that wish na ihe gbasara security. Ime ihe gbasara security. Unu ahụ na anụ obodo zoo, obodo ụmụ anụmanụ, obodo ekwensu na-ekwe ka ịdị ihe aha bata. So just no were go do ni as example. Obodo ekwensu. Akuna anụ agwaghị process ihe aha gara before ihe aha that wish na abata na ala Biafra. Ụmụnne m unu ga-asị ọ dịghị izi. Unu ma nwere experience na unu nwere experience. Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Aule tell you haka. Shame on you. Shame on you. Ugonna ka hapụ ka ikwucha ka anyị move jee. Unu ahụ na onye na-enweghị shame na-asị mmadụ shame. Shame on you because you are shameless. Shame on you. Shame on you. You are shameless. They made me so much. When I see this guy, this small boy, Chineke wetara kwesịrị ịnọ n'enyi, ekwesịrị ịkpọ ọ nọ n'enyi, iwe te nwa ule, tell you haka. Shame on you. Shame on you. You are shameless. Shame on you. Shame on you. Ugonna ka hapụ ka ikwucha ka anyị move jee n'ubi onye nji wee bata ihe. It was like that. How much did this weigh in thief? From where in thief the money? This is our problem. Hey. We move without asking questions. We don't want to ask questions. That's the problem we have. And this is our problem. Oh, Guinea. Even Bible say, question everything. Question everything. Somebody tell you, COS do this. Ask that person to tell you, to show you what exactly is this that COS has done. Tell the person to show you. Unu furu ụwa enweghị ihe n'ụwa. Chuka Francis ndewo, James Njoku ndewo, Chukwu gozie unu. Jụọra m Ugo 247 now. Jụọra m Ugo 247 dịka nwaanyị a na-asị na nna jụkwara m ya. Jụọra m Ugo 247 ihe Dr. Ngozi Orabueze mere ya. Na ọ na-abịa ime expose, ndị mmadụ echegide ya ka ọ bịa eme expose. Up to today ọ pụtabebe eme expose. Nwaanyị aka ya dụcha. Nwaanyị dị whiter than snow. Nwaanyị dịgidere white. Nwaanyị Chukwu gosi niile. Enweghị o ji ego na-eme. Instead ya were ego ya na-eti ihe. Ifuru Ugo kwuru ya here now. Ugo after ihe niile i kwuru, enweghị ndị mmadụ na-amaghị. John ụtụtụ ọma, John BJ ụtụtụ ọma. Enweghị ndị mmadụ na-amaghị. Ugo ihe i kwuru here now. Unu na-echefukarị una pass video. Unu na-echefukarị. Ihe i kwuru here now. Ọ nwere onye mere gị force gị kwuo ya. Because you see the light on her. If for how good nwaanyị adị. Nwoke afọ ụtụtụ ọma. If for how good nwaanyị adị. That's why you come and testify to the world. Bịa gwa ndị mmadụ how good ọ dị. But what make you today, after saying all these things you could hear, what did you see? People are waiting for you to come and talk. And you don't want to come and talk. We are hitting on the bush. Now I began aka. Good do not do go. See what happened after saying all these things. They made me so much.
when I see this guy, this small boy, Chineke wetara, kwesịrị ịnọ n'enyi, ekwesịrị ịkpọ ọ nọ n'enyi, iwe te nwa ule, te ye haka. Shame on you. Shame on you. Ugonna ka hapụ ka ikwucha ka emuvuo jee n'ubi onye nji wee bata ihe. It was like that. How much did this weigh in thief? From where in thief the money? This is our problem. Hey. We move without asking questions. We don't want to ask questions. That's the problem we have. Hey. And this is our problem. Oh, Guinea. Even Bible say, question everything. Question everything. Somebody tell you, let's do this. Ask that person to tell you, to show you what exactly is this that COS has done. Tell the person to show you. Yeah, here question na Jugo now. This question now. Here question na Jugo. Hello, Tutoma. Yeah, here question na Jugo. This question. Yeah, here question na Jugo. This question here question na Juya. Onye ọ ga-apụta, onye ọ ga-ekwepụta, ọ na-ekwezi abịazi live uzi. He don't come live. He on emezi uzi posting. Onye ọ ga-apụta, Biafrans want to ask him question. Biafrans want to ask him question. Onye ọ ga-apụta ka a jụọ ya ajụjụ. Biafrans chọrọ ịjụ gị ajụjụ. Biafrans want to ask you question. What did you see? What happened? What did she done? Then you say you want to come and expose her. After all these things you said here, what did she do? Why are you keeping waiting? The same thing that this woman did in her own time. This particular woman did the same thing on her own time. No get me exposed na ewepụta ihe oji. Ndị mmadụ chegide for where? Enweghị afọ. And the useless people na-eso the woman echefuola iju ya sị ya, but isi na enweghị ị ga-ewepụta maka nwaanyị a. Why you did not bring it out? Ọ gịnị meziri? Anyị echegidele. Geenụ ntị. These people, if you are following them, you are risking your life. Oge nke riri ndị ụtụ ijuzianụ sọ ní akpala walawa jụọ ndị ụmụ ụmụ sabotua ọ maka na ngwa ya ọbata obie na oge nke na sabotua na ọ na-awụ ọkụ uti Nigerian gọọmenti ka eji wee rie suspension 1 month. Hey! Ewesi mmụdele taa for apology oge nkele mgbaghara. Ọwụ ọkụ ọbata obie gwaziri m nke a. No do resolution, stupid, useless people. So I'm ayo. I said nanja yo. Why you're on young mbala? Because of Obatobie. Guinea Beziva. Oh, Gentile, who sabo go sabo. Oh, Gentile, who sabo go Gentile, who sabo. Because achọrọ m ka unu kinike dị live to share ya no here ka Obieze so that no matter say we know that Obieze have ulterior motive. Obieze owo a Nigeria agent happen otro na platform nwanya to come and destroy United States of Biafra. But omo ihe oge me will not be too small. All the too small. So far as I'm alive. So far as I'm here. These people how open couple. This woman, very shameless woman. Very shameless woman. Very shameless woman. Edegide mi anabani. Yo na akọ.
if we hear about survival whistle that Oyerishigi, a useless woman. This woman, Chatakwan, with a program about her, say everybody have to defend themselves. This woman come and counter it. Now why AJ Kusin everybody defend themselves? They will take a whistle for people to be defending themselves. This woman still fighting against it. Nwanyị a ifuru na-emekwa gị. Ifuru na-emekwa gị. Oke mmanya na-aṅụ mgbe iji dịrị shameless. Ifuru na-emekwa gị. Ifuru na-emekwa gị for once. Ifuru na-emekwa gị. Ifuru na-emekwa gị. Ifuru emegbukwa na gị. Ifuru emegbuo gị. Edegide m gị n'abalị ihe na-akọ nnọọ. Degide gị. I say everybody defend yourself. You come and counter it. Oya mere ji chụpụ gị. Oya mere ji chụpụ idiot a. For the reason why ji chụpụ ya from the government. A chụpụ ya. We criminal, call criminal. There's no biamela ya account. Oh, no, she call. But can a mommy was your boss say biamela ya account? O was the way Kegumu Biafra nato. Edgy, and I took our liberation. Oh, Jagwaye, they spend they say, because also 9 they whoop we go near. Account on abo. Account on abo. Oh, me, I am here. Boya ka obato bianonka vam ajalelele juriasia ne anoka nke na angu son ku na Finland na France so na akpara ya bia me account ojo oge nke na je nwoyi or deny ya before the whole cabinet nke na Biafra land me account bo na ego si bata kokwo me ego ndi otu nnọkọ ezinụlọ ego otu nnọkọ ezinụlọ ego de batara no ọkpọchara that akọzi oge nke na ọsị ya na-eje Washington DC ajụọ ya maka akaụntụ Kọrọ Bish. He didn't give that account. Ọbata obi ejikwa oge ọnwụ na ọbata obi a na-enukpu anụ mmiri. Every time this one a na-akpọkọta my boss kpọga my prime minister echiri na my boss echiri na my prime minister. Somebody amara ebe ọkwụ akwụ Juaya Kedive COS oge kere na kilomere 2002 2 years ago. 2 years ago. Maka no binye 60 something thousand. Ka akuzie nya because we say na yes na mandate were kwu ya. Na why oji ncho kwa na ewe yiwe ki were fra this man yenye mmadu nshi. Oge nkere ya na-enye nshi onye akpa nshi onye enye nshi eyi mụnwa wada ndị mbana ndị agwara ngụ one day n'ihe alapụta onwe gị ezi ngụ na-ewu sabotu agụ na Sọnị Akparawa akpọrọ m ụnụ sabo Sọnị Akparawa ya na mgbe ba na ndụ ya na Gaddafi ka nkọ adịba mmadụ ịtọ nke so na awa azụ anụ ụka Gaddafi adị Sọnị Akparawa mmadụ ịtọ aka mkpọrọ ọbata obi esi mmadụ ịtọ wụ sabotu a. Be very careful about this matter. Nke Gaddafi pụta, nke azụ anụ ka pụta. So that Akparawa mia, hey, onye ọma gburu agụ na-ewu ofu anya. Onye na-esere m na Sọnị Akparawa maka na ọ ma na nkọrọ sabo. And oyibo ọnwụ gịnị mere today? Sọnị Akparawa is it a sabo? Ka ọnwụ sabo? Of course, it's a saboteur. Resolution committee. Okuno joromo na Sọnị Akparawa owu sabo. Ompasonu kwara na solution committee rubbish onu. Okwa gwara m unu so. Yes so na nkwu ebe ahụ nkwu na Sọnị Akparawa owu sabo. Gaddafi sabo. Okwa ibe ngwara unu. Unu so mu withdraw. Inu ya kwuru Gaddafi sabo. But ọ kpọrọ Gaddafi si ya ọ gaa ya ọkpọ Chika ka ha defend ya ala Janna ebe ndị Awụsa bụ
but ọ gara na agadaga Sọnị Akparawa biko na ọgbaghara Honorable Minister of Information na ọgbaghara. Igbo na-echefu everything. Tell me why this woman having this kind of questionable character. Ya ha na-akpọ questionable character. Questionable character. Onye a na-akpọ ihe nwaanyị ahụ. A shameless woman. The shame nwaanyị a dị. Enweghị any reasonable person questioning na nọkete nwaanyị a. Gị wuru person na-reason well. Gị wuru a human being. Gị na-anọkete believe me ndị niile kpọga nwaanyị a ị ga-ahụ onye isi dị mma kpọga nwaanyị a na fon isi ya agajisi ike ihe imegede anyị mma onye nchịkọta ka na Biafra mbịa online ma m hụ ụgwọ online ma agbanyụọ sistem ma chọọ dị m ịna ego onye ọzọ ma asọ ọwụ oge nwa m gaa na-ahụ ihe mege n'ala Biafra gịnị a shameless woman that don't have shame edegide nwaanyị a n'abalị mefufe n'isi survival whistle ewepụtara ụmụ aja na ọwa na-asa egbusacha ndị ebe anyị izi igwe ụtụtụ ọma happy Sunday ụtụtụ ọma. This woman ya na ndị otu ya ndị Nigeria ji arụgo ọrụ ha na fight against the survival whistle. Thank God unu hụrụ ka esi kụzitu maka the survival whistle. Thank God unu hụrụ ka esi kụzisi. I believe all of you people watch ihe mere na anụm aga na stream the fundraising back unu nụ ihe wa mommy kwuru. I believe that all of you nụ ihe o kwuru. Unu hụrụ ha eji teach get for the survival whistle, but this woman fighting for it, fighting against it. This woman now so na-echebe ịma na ha enweghị ihe ha chege, but this week now ha ga-eme unveil. Ha na-create ha na-register humanitarian of their own. Then obieze before ọ ga-ejizi the thing ga-emepezi akaụntụ si ha bidezi na nwazi ego. Ọ ya mere ha ka nọ neat. Ọ obieze na-edine yi ha. If not yesterday ama ha achọwa n'otu ha ga-esi na-ana ego ha ichebe ụmụ aja ala. Akwụnanụ ama ha achọwa n'otu ha si ana ego. Humble Lion, that is democracy of United Nations. For a new nation is a very important to silence all those idiots on social media. Ndewo. Edegide nwaanyị a yesterday ma gbapụ aka. A useless woman. Mịa ma ndị otu ya ndị ekwensu nwaanyị a ị ga-anwụ ọnwụ ifere, believe me. Otu ahụ ọma na-adịghị mma. Alụmaja na-egbuchasị ụmụaja na-egbuchasị ụmụaja na-egbuchasị ụmụaja na-egbuchasị ụmụaja. Akwa dị whistle dị isi na anara ego na scam ọnụ ndị mmadụ. Ị bịakwara bịa ekwugharịa na gị na ndị otu gị na nsịkwa na ọwụkwa scam kasị. Ịma ama na nwaanyị arụghị ezigbo ọrụ. Ifere megbuo gị. Pimanụ ndewo. Pimanụ ụtụtụ ọma, Chukwu gozie gị. Ihe gbasara nwaanyị a, believe me, ihe gbasara nwaanyị a. A shameless idiot woman. Genu the idiot ntị. So I withdraw. Did I withdraw? I didn't withdraw it. Because I know what I'm talking. Now the power is it a saboteur? Believe me, this woman, Southeast governors, Southeast politicians biri this woman ezigbo ego. Ebiri ezigbo ego. O ji na-edestroy ga ihe o destroy ga. Ebiri this woman ezigbo ego. This woman no money. Ebiri ezigbo ego. Sabo oge nkele sabo adande mbana gere truku go na aga. That they no sabotage for easy. Obukwa way to sabotage again. Oh ya sabotage. Oh ya ibo berenu. Oh ya kabaji kpama ase. Oh ya kabaji chinja na fomo. Oh ya koja ova fomo ado aka wa woni ikwo subu nu ma anya. Aka na aso ba edicode through he.
the max yafa go see the whole Biafra na the audio van jeje woputa na eke so na our angel kurie we will audio because of that angel 1 hour late this morning which I don't master I asked na this audio Biafra si yeju tutu ano ya kama bukwa mpo na alulana van no genkele na so ni akpala wadu ikwo ya na ndo kabali ibie ebe oge nkele na asị na ya gwara finance defense minister desist if God can this man si ekwu okwu a useless human being enwere uru ọba this idiot call finance minister mma bogochi ọkwa onye ọgakwaga na-agụrụ egwu na-akpụ ya ka ebisi ya biko gbaghara na ha emejọ gị ya ifuru onye ọsọ na-abụ ọchị unu furu ya unu na-ajụkwa ajụjụ unu jụkwa ajụjụ si bọtọkwawa onye a ka ọ bịa na-agụziri egwu si ya ọgbaghara n'otu o si mejọ ya ọgbaghara a shameless woman an idiot. What? Don't worry, we are going to come pay your page one after the other. Gonna vam ma sapegidunu so na malawa onye nke ahụ sabula from time onwere uru ọbara o complete sabo nke mbọ so na batala ọbata obie ibe niile na batala ọbata obie na-ezo ezo mana so na malawa na stadium ka ọ na batala ọbata obie na stadium no chututu wo na ajazi ka ndị polisi je na akpụkọ ndị bebe onwe onye polisi kpụrụ ma ọ dụkwa otu onye even mmọnwụ wasefu polisi akpụrụ hụ mmọnwụ mana polisi na-apịa mmọnwụ ụtarị isi ya akwada Anambra steeti polisi na-ejide mmọnwụ pịarụ ọrụ ụtarị pịarịkọcha ya ahụ isi ya akwa abomination mana Sani Akparawa nke gbachara na bịazie na body movement Sani Akparawa ana m agwa Biafrans jenu watch ya ejinye emekweni program o maka na nke nwaye na-egosi unu eziokwu dị n'eziokwu ejinye eme program so na anya mbosi Sani Akparawa na batala ọbata obie the last time I flew ọbata obie na anya body movement Sani Akparawa n'oge nkele jenu watch ya mmadụ na-aba watch ya no body movement ọbata obie that day and after that something is going, there is something wrong somewhere. I have never seen Obatobie like that before. Even I know it, so I'm a caramano here. Even though you want to Sani Akparawa ya baba mutu hey baby kaje baby ka okwu so piachie mo onu aka na piachie mo onu 24 hours. Here, you know all these things, but you went back to them, started singing for them. You know all these things, but you went back to them, started singing praises for them, that they should forgive you, that you have wronged them. You know all these things. Imachahendia, gigana guru hebu, nahaba harage, nime joka ha. You know all these things. Imachahia. Eh? Why are you this shameless? A useless woman. You know all these things, but you went back and started singing for these people. Started singing praises for them. Yeah? Imachahendia gi gana aguri egwu. Noba harugi ni mejoke ya. You match all these things. You see the people that are following this woman. You see how shameless they are. Because you cannot, how can somebody be following these people? Na akpu ya mbob na agudi ego. Na agudi ego. Na omega. Na he omega dị mma. Onye nchịkọta ka na Biafra. Genu di idiot onye nchịkọta ka na Biafra, shameless woman. Emu tu obe ma ya mekwu okwu ada ndị mbụ na ndị egede ka ma oke nwa. Ka oge nkele afọ mmezi nsị nwa elu oge nwoke enwekwu ibe dị ya n'ọchị na-abịa mutu m ọnụ mmemesia gị ife gụ na ọdụ kabali kọpụta n'ezianụ Sani Akparawa na-ebidozi by 10 o'clock megide n'ọwa na Twitter nọgide ndị eri ada
Even no one call. So to the women working bed a jolly, so that one on Twitter. So that do good like this. So I'm now information minister. So when he keep na toto, na Twitter no toto. But I didn't know about to. So now never one day. Pia na Twitter by 8 o'clock no day and daily da. Never happen one day. That's a way we go. Who never win be. And you people can never win. I want Biafra yes you new year no bija. We Biafra say igbo bike. Eba kudu ya mana I wa now na ye jio. My happiness would that now, we Jenu Biafrans. Mazi Kevin Ototoma, happy Sunday. My happiness we Jenu Biafrans. Once we see the truth, we follow the truth. Once we see the truth, we follow truth. Even this woman himself, this particular woman have said it. Now here happiness here wanna ndi Igbo. Make eziokwu. Ha hụ ana onye na-agwa ha eziokwu said them before now. I swear with my life, no reasonable person so be one year. Yesterday I call confirm on and Bobby online. Bobby online yesterday. Ndị bịa na edege ndị iberibe aha, but genuine people no na fundraising na edege ihe mege na fundraising. Oguna mbas fundraising igwuchaziri ka ndị mmadụ gazigere na watch isi yazi. Oguna mba ndị fundraising egwuru ka ndị mmadụ ga na watch isi yazi. When this woman talk about she just referring to herself. Yes, Mazi. Very useless woman, shameless woman. Mazi enegidere nwanyị a yesterday, one idiot to send their voice. Maka the whistle. A useless woman, you're gonna play the whistle. You're gonna play yigia. Do you know the importance of that whistle? Do you know the save? The zoo country, their brain cannot even go there to give you that kind of security. The zoo country cannot give you that kind of security. Dr. Ngozo Rabeze on more the putaria, Ibizo Biafra and something. Oh, ya mere chiji na-edu ya. Akwa ji students woman na pụta be na-ekwu na ya no scam on ndị mmadụ. Maazị Kevin, believe me. Maazị Dr. Ngozo Rabeze wo onye na-ekwu too much, Ogwa gị the process I got before that which na bata na that Biafra. Ihe agbapụ aka. Ihe agbapụ aka. Udoka ndewo, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Udoka. Ọ bụ udo ka anyị chọrọ n'ala Biafra. Udo ka anyị chọrọ. Ma so ihe nwaanyị na-ekwu too much. Yo mepe ọnụ gị unu. Ịdị ihe agara custom emekwe ka o make a sure put effort na that thing e deliver ya to ala Biafra. And o mere ya so that nwaanyị a ka ifere megbuo this woman. Nwaanyị na-adị ihe ọma. O feel na the way na ọwụ agaghị a. Ọwụ by order. E nwere security company na-arụ this thing. When you order, they not produce it for you. The whistle is not something that you can go and buy in the market. It's by order. E nwere security company na-arụ ya. Then once you may order, they produce the quantity chọrọ. It's not something you can just go and buy in the market. There is a special security company na-arụ this whistle. Nwanyị anya o feel na ebe na ukebe okwu whistle, bam, agaghị azụ whistle. Omage. Oma they were security company na-arụ this thing. The thing na-awụghị common whistle. Mgbe ọ na-eme ọchọcha na ihe ọ ga-ekwu na kaska mara ha na whistle. Ugbu a na ọ hụrụ whistle na ọ bịakwa bịa gwa ha ụmụ Biafra nwaanyị afọ ezigbo mmadụ nwe kwesịrị amị na ọsa ihe ọ bịaji be na sabotage the thing. And people still following this useless woman. Ka unu niile so na-ezuzu ihe a wit nwaanyị a. Ka unu niile so na-ezuzu ihe a wit ụmụ nwaanyị a. Wit nwaanyị a. Unu niile ga-eji ana wee zere mmiri. No mercy. Ka unu na-akpọ nwaanyị a na-ezuzu ihe na-ekwughị against this better development here na ala Biafra.
but unu chọrọ anaja nna na egbuchicha n'aja nna unu niile kwụ na-akpọ nwaanyị a na-ekwu against the whistle a unu ga-eji ala wee zere mmiri ihe ọma ga-abịa na ndụ unu. Edegide nwaanyị a yesterday one idiot sendịrị ya voice ọ na-akpọga maka the whistle. Ọ na-eme ọ na-ajụ ebe ihe mere ndị a ji dị evil like this. After the woman kwuru na scam ọna ha na there's whistle no ofi na the whistle no ha na-agada zuru n'ime ahịa. No, enwere security company specializing on this whistle. You have to order. Once you order the quantity chọrọ, they have produce already. Oh yeah, guys, where they have. You cannot see it in the market. Never you cannot. And the chi Patrick Ndewo ụtụtụ ọma. The whistle that one he got just no gazuru n'ahịa. You have to order the quantity you want. And you cannot see the whistle. But you have to make sure you tell those people the whistle na Biafra. They should not collect money from anybody. Nobody should say that. Anyhow, make sure I keep where you save for them. I keep where you save for them. I believe that the security department will still come and teach more. Small notation use it. In the watching yesterday, I believe that people are following the fundraising. Watch but I got put this week now. I got put more about the using of the whistle. This evil woman na conscious jury on Anuman. Then the auntie who go I bet them from you. Come watch you go doing kitty. Phobi. Nwa adande bonande gede gwara ya unu. Ebe aka unu nwaanyị unu ya ekwete na Biafra ekwete unu ekwe ego na ọ na-eme. Na ya sit at home. Jeke ifu ka ọ dị today intact. Nya onwe ha. Amosu, you don't capable to dress Biafra. Imadu ka esi ekwu okwu. Anya dugo ọchịchị ka ọ dị ka ya achịde. Ndị ụlọ afụrụ ka ọ ndụkpọrọ gasị. Oge after telling Ogenkere this thing, this woman went back and started begging Ogenkere, singing praises for him. After all these things, how can you be listening to this woman with this kind of character? Ị ga-ahụ idiot ya ọpụta adajishike ihe imegide anyị mma onye nchịkọta ka ala Biafra. Mpụta ha na social media ma m hụ gị ma agbanyụọ sistem ma chọọ m ige onye ọzọ ọgwụla asọ gị maka m na-ege ma asọ ọgwụgwọ m gaa na ahụ ihe megide na ala Biafra. Gịnị? A useless woman. Ịnụfuru ihe enwere ihe m na-agwa unu maka whistle aha. Mgbe ọ na-ahụ na whistle aha kpam ọ ga-adị tụrụ the video. O buru ya n'ọla ka pụta bemewe analyze. Ọ nọ n'ime analyze na-asị why you forget the whistle? Why you forget the whistle? Hey, nna m agba aka si chai. Si nwaanyị a oge the video ege before ọ pụta bịa ememe ihe omega. Mgbe a na-anọzi ọ nọkwa nga ọ na-eme ya abịa fụọ the whistle. Ya bịa tizie ya si onye na-afụ whistle. Eneghị m na isho oyi gị iru gị. Eneghị m na isho oyi gị iru gị. Ị na-afụ si whistle. Ebe ihe anyị ji echekọta onwe gị. Ebe ọ bụ for security. Ụmụnne m ma na-ajụ si onye wu nwaanyị a? Ebee ka nwaanyị a siri bịa? Why this woman is this evil? Why this woman with this kind of ingrate? Ọkwa onye na-asị anaja nna egbuchachana ụmụaja nna egbuchacha ụmụaja nna ewetezi ihe dị mma ya ga-eji were mee alaja na dị mma. Nne m ụtụtụ ọma, happy Sunday. Nne gị na-emezi na-ewetezi tusuzi ịhụ gị dizativ ọ gịnị meziri? Anti Charlotte idizativ I hope na obi dịkwa gị mma. Ndị ka ị na-ewetakwa ana m akpọ ya akpọ nke nwere ike iweta m na-akpọ ha mere iji na-ewe iwe. Anaghị ewe iwe biko abụla ya anọ m n'ọrụ na Okay. Ịma achọrọ ka m hapụ na ha ndị nwere voice na oge m gụrụ ebe ma nwere voice. Okay. So ịma ga many people na-abatazi ha nwere more voice. So aka m na-eweta echi ụmụ ihe ndị na-eweta ị na-eji a na-eji enyi na ndụ aka.
ọkụkọ ịma na mbụ iwọchiri mbụ akatanya mbụ Biafra Army na ha ablọgụ Adadioramma na ha na-akpọzi Nsabo. Kwa eziokwu I watch him ya maybe today m ga-watch ya. The woman Sabo na all the story are not those useless boys. All the story are not those useless boys. All the story are ha. Kelly, imagine Biafra kpọrọ gị asị. Who like you? Nobody. Biafra hates you. Ugboro ole ka ị na-akparị ha? Imegidekwa na chụọ Batobia na fundraising. Batobia don't come fundraising anymore. Did you ask question? The answer is no. Gwanụ ma ọ macha ihe niile a yoga waga na-agụrụ bekere praises. Oge kere emeka gị na ebuka gị ihe na-eme gị. Ifere megbuo gị. Very shameless idiot. And the came with the problem. Abịakwa nwaanyị a na-esusu ya gị kwa ndị na-esokwu ya akwa. Adadishike. Ọnụ amịnụ ga-adị anyị mma. Onye nchịkọta ka na Biafra. Chineke nna. Dr. Ngozi Orabueze. Nne m. We love you. And we will give you the support. Anyị ga-enye gị the support. Anyị ga-enye gị the support. Anyị ga-akwụnyere gị. Gị du anyị na-aga. Ndị iro, our enemies, ara na-agba ha. Ha na-ajụ onye wu nwaanyị ka. Ọ dị apụna na-efe edo. Chukwu gozie gị afọ mụrụ Biafra. Ụmụ Biafra ga-aṅụrị wanụ. Na Chineke azara anyị ekpere. Don't mind this evil woman. Invite. O jere onwe invite ya. Mana invite ahụ o jere. Asụkwago m enyekwago Mike kwuo okwu. Ịkparịa ihe niile. Mbọsị ndị otu nnọkọ ezinụlọ na-akpọ na iwe member of ndị otu nnọkọ ezinụlọ. Ọ tata ka nke ikiri out from otu nnọkọ ezinụlọ. He forced ya force bata. Iche ma o ji ego. He forced ya force bata. Why you na ga-kick ya out? Yo na-ele gị anya. If you have useless ide onye na-akpọ Sabo gị ga-ezuzu ukwe na onye na-akpọ Sabo abịbe romance gị de gị romance gị de rụọ gị love. Gị be na ama ọnụrụ ya. Oge iwe kpuchi ụtọ m. Gịnị mere gị na Ogekere ji nọ na room na Finland? Gị mere iji bupụrụ Ogekere akpa ya na Finland? Ị na-ekwukwe the reason. Bịa kwuo gịnị ka gị na Ogekere mere megide ji obi ga-akpasị gị bupụrụ ya. Egwu. Kiki ejo ilobi out from otu nnọkọ ezinụlọ. Kiki ekedekwa anya nke nu kiki kwara out na from otu nnọkọ ezinụlọ. Unu niile si na otu nnọkọ ezinụlọ katina ife na ọchịchị enwe mmekọ. Ọkọ na iwe member of otu nnọkọ ezinụlọ amoosu. Enye gị Mike gị kwuo okwu. Isi anyị na chọkwara ka bịa ebe a ọ bụrụ na thousands ka ihe na-anụ. Likewise, if you want to talk to me, you will see the link here. You click the link and come here and talk. So I don't know if it's private talk that you want to talk to me. Is it a private talk you want to talk to me, or you want to talk to me what Biafrans will hear? Likewise. So whatever you want to talk to me, is it a private talk you want to talk to me? Or you want to say something that Biafrans will learn from it? So here is the link. You can click the link and come up. Okay? But if it's a private talk, then you tell me, I can drop my number. We move. 1,000. In my case, I go 1,000. I go 1,000 in Yama. In I go 1,000, they go Mundo Biafra. Be 1,000 gonna add up and he wait here.
nke ibe niile na-enye anyị uwe mgbe Oh, no. ndị a na-akwụghachikwa gị ya. Eze birikwo, eze birikwo, eze birikwo, eze birikwo, eze na ihe adị. Eze asị m na enweghị ya eme gị. Mụwa wakụ ebizi asị m na enweghị ka mụ ka ihe ga-eme gị ya o mee nwaanyị a. Ndewo, ndewo, ndewo. Ụtụtụ ọma, ụtụtụ ọma. Happy Sunday, happy Sunday. We move. What if Ebe kwa Ngozi gani? Orabueze is Hey, nke a ndụ mmụọ ozi na-abịa agbagharị m ihe ọma. Biafra ya ekwechirigo, ha ya ekwechirine. Kịta nwanyị nwa ya akụrụ na ya wee ịgba, ụnụ agba anya, ote n'ụnụ kụwara anyị ịgba, anyị na-agba. Ote n'ụnụ kụwara anyị ịgba, anyị na-agba. Kịta anya nwa ụmụ ndị mbụ na ndị egede ya akụrụ na ya wee ịgba, and ụnụ ya na-agwụ ya. Ụtụtụ na ehihie n'abalị, anyị na-akwara ụnụ ya nkwa. Ugonna kwupụgodo n'okwu ga na okwu ga na-atọ m ka shuga. Achọghị m nnọọ nna na-akọwa. what this Dr. Ngozi Orabueze has done. Jehovah. I asked the question before this program began. What about if PM is the one giving Dr. Ngozi Orabueze every instruction chief follows? And I want you to remember, Dr. Ngozi Orabueze is still in Finland. What you are not asking yourself, why is she still there? Oh! The are telling you he has been held by the police. Oh! Oge nkere na-agbakọ na ọka o jewere 4 days before the convention. Suju ọnya kedu ibe ọ na-eme ebe ahụ 4 days before the convention. Kwari na ọwụ oso na ndị ibe na-akpọrọ ya akpọ committee. Also for the committee before. Paki ke habegide ye ojewala. Also for the committee before. Also for the committee before. Oh, for me to babu that na honor. Remember ye me oya adaba. Come. Adan de we jin no wayo. Na ma we be made kale na kale. The woman na told him one onye wa the problem. COS enwere time na amara onye nwụrụ n'ụzọ akwa ya na-atọ. Oji nna nwa ya ghara abachichara m ọchị ọhụ jewara onwe ya. Ha bụrụ ebe ahụ ba na-akọ mbọsọ ọ batara abata. O nwere mbọsọ ọbịa bịa nye ori ya anya. Were ebe ka anyị si ebe ya wụ kọmitii o wee jụba ajụjụ. So what is going on here? Wee jụọ nke na asị na akpọ na nke a na-akpọ Chioma, the chair lady of rubbish committee. What is going on? It also batakita nwebeghị ibe ekwuru ekwesị na meeting agbasara. Mgbasa anọkwa ka anyị si ebe ya every day. Paje mechicha meeting ụsọ ebe ọzọ. Abịa were anyị mezuo ahịrị okwu ndị a. Abịa were anyị mezuo ahịrị okwu ndị a. Ọ ebe na-eji anyị eme ụtụtụ na ebe n'abalị. Kwa anyị ejekwara meeting. Anyị anọrọ na ndị awụ ndụ njiri nguzu. Ọ ebe na-eji anyị eme. Ewere ebe anyị mezuo ndị njiri nguzu ụmụ amoosu. Anyị ejeze no Finland ka anyị bụzie kama ya nwanwụ. Oge nkele na-asị ndị mmadụ debe afa debe rubbish. Ọkwa chairman of committee also. A useless man and a useless woman called Chioma. I'm one of that now. Payele no to afa ndị niile because ihe niile bịara na Finland they registered. And the mama na ya to vote. And the mama na ya eme signature. Why can't them wele akwụkwọ they touch half and the mother from ABCD. At least on a B sign or from a bit on a signature, a bit on a, or half a good bit on a, ya one a line. A be chafagi, a be a chair bath agade, a sign more, a bath agade. Why is you can see the number there? You can see the number there. You can see the number there.
So when you contact me, you write me that you are wise. Likewise. They will. Now that even my date go, you already need to hit your date. Never half again. It's here your signature. Oh, let's have to vote. Nje to vote nke meba. Eye be je chapa ma he ba pa ma be. E bi ntu ha na e je sign wo. Ni mi o ke si emi. Ndo committee ndo ụtụ. Bebe ihe. Ọ n'ikpeazụ dị ka oge nke chetaziri na family na chetaziri ka esi emi ije to vote ide abago de 66 sign ọ kwani na mgbe ọ tụrụ nke odehaba ya sign odehaba ya ode date ndị ọkwa ndị kọmitii fọkọsụrụ sọsọ ibe fọkọsụrụ na ọkaba ya esi ha ma ọbata obie sọsọ ibe fọkọsụrụ na otu a ya esi wee chụpụ ya n'ọkwa sọsọ ibe fọkọsụrụ na otu a ya esi wee mee ka ọ hapụ idikra Biafra ibe fọkọsụrụ na ya ụmụ amoosu rubbish obviously azọrọ agbagba Ogechi come out with his last power because every plan Rajidi failed woefully. Uno bulo oge nkere na protest I made. The answer is no. Uno from vam ajalelele na protest I made. The answer is no. They didn't come because he would have no. Their plan has a complete. And they talk a plan unu yesina hasa na ndu unu niile. Any plan no unu nwere we have otu aka yesina hasa. Ebe unu megide we touch ụmụ ndị gbuo. Ebe unu megide ibe we metụta ụmụ ndị mbụ na ndị egede. Ebe unu megide ibe we metụta ụmụ ajani nke unu endigo. Nke unu endigo is a promise. Ebe akunu eje chichiche eje ofu unu na. Agwara m iwu na agba. Uzi nke do ka tolotolo ebe ya ọdụ ka ọbọgwụ mmiri mmagworochi a na-akpọ ndị rubbish na ọ na-aza enweghị nne ọzakịta oke kịta echi ọzọgba okol nwanne echi ọzọgba oke ahụ kedu ebe dat rubbish woman ọya ụmụ oge nkele onye nwa na-agwa ibe ọ na-eme Very shameless woman m na-amaghị ebe o si echi. Very shameless woman. Okorochukwu otishi bata na this thing gị na-abata you have to otishi bata adịghị mma so pụọ bata again you have to chere they will need to contact their mic and the camera before you can add them to the stream. Akwụnụ ihe kwuru ị ga-agba ịga kamera gị on gba ịga mic gị on so that ọ ga-adịrị gị easy. Okorochukwu so you have to go and come back, okay? Ga-abịagara otu isi bata adịghị mma. Onye nwa na-akpọrọ ya ụbọ onye na-ekpuri ya egwu onye ụtụ ibe niile ọ na-eme na ndụ ya niile wuru okpuru nwaanyị okpuru nwoke ibiri ebe oge nkere jeje hụọ ya isie ụmụ nwaanyị ụmụ agadi nwaanyị niile nọ na brigade nwere isi ndị akpụ na ahụ ya mgbe m gwara unu si n'oge ekere eriere nwaanyị unu ifile na m na-egwu egwu na m tụgasị na ebughị m ya ebubo oge ekere o yuzuru ya na Finland ọwụ otu osi bi ya akpụ ya si o buburu ya na hotel room ya. Very shameless woman Jennifer oge ekere eriere nwaanyị a ọ ya ma o ji mata ịdị ihe oge ekere na-anaiki na oge ekere a na-anaiki ndị dị young na ọ na-anaiki ụmụ nwoke ibiri nwaanyị agwa m na oge ekere eriere nwaanyị na-efi na m tụgasị Maazị Oribe enweghị oge jibi na ama ọnụ ya oge ikpuchigo m ụtọ m oge onye sendịrị gị ebee ka isi abịa ebee ka isiri bịa Maazị oge ekere eyuzubere nwaanyị a and the woman ma the kind of oge ekere ihe a dịkwa nwekwe some men dị like that o some men okay no problem. Okay, I will be waiting for your call. No problem. And when there's some men anything like that, I not like young women. Then when some men not like young women, when some men not like it, be a church. Dika, and when I hear Chamaka Jere, Dika, equal to you now. When this kind of character, Otutoma Johnson.
like ike otu onye na nwere this kind of character oge kere nwere nwaanyị asị oge kere nwere ama ma oge kere nwere ya make I no just talk with and no ike otu onye nwere this character oge kere nwere enwere some men na like agadi nwaanyị ụmụ nwaanyị odise oke ibiri nwaanyị dem akwụna anụ enwere ndị likely the activities enwere ndị likely something like that enwere ndị likely ya enwere ndị likely ya gị watch ya and the Chiamaka jere emene this omene this week otu onye observe na ọ na like something like that omeni na nya that ike otu onye na like something like that mama na ike otu onye na like something like that enwere ụmụ nwoke dị like that enwere ụmụ nwoke na like old women enwere ụmụ nwoke na like young girls so here nwere ndị ọ na-awụ a habit akwụna anụ enwere ndị ọwụ habit ha so dịka ike otu onye this lifestyle oge kere this life oge kere ike otu onye nwekwa that kind of character ike otu onye nwekwa na-ebikwa that kind of life ike otu onye na-ebi ya ike otu onye na-ebi ọ like young girls ọ like old women ọ like old women without old women he cannot do also old women or nothing ha na-achọ ihe na-awa ha isi ha na-asị na all these young girls na-awa ha isi but old women a na-awa ha isi akwụna nso ya mere ha na-eji ka oge kere wu because of maybe na the country ọ nọ akwụna anụ o si na the nature of the country ọ nọ ọ ga-agawa for young girls because ọ gawa for young girls enwere ike ịtụ ya nga for it then ike otu onye ọ dịkakwa the same thing kwa akwụna fụrụ ihe mere di ya the reason why this men ji like ya ị na-aga for old women so all because of the country ha nọ maybe ha na-efili na ha ga meet young girls atụọ ha nga ogene or maybe the young girls na-ana ha ego but all these old women a na-ana ha ego you know so ihe mụnwa mere observe ka ike otu onye that ike otu onye ka ya enwere m ike ịkọwa enwere ihe m na-achọ ama m ka ike otu onye ama m ga kiyashi ike otu onye ama m ga kiyashi ya wu iberibe very useless human being ihe ike otu onye ahụ ka unu nụ from ihe Chiamaka na-ekwu ka ọ na-eji alike ọ na-alike old women otu a oge kerechi nwaanyị asị oge kere like old women you know afụkwa m datin amakwa m nnọọ afụkwa m datin but m ga-eke udu down chọọ ya m chọta ha ndị ya meplay ya unu na-anụ ya ka unu mara the kind of thing oge Freeman ike otu onye na-alike ka unu hụ ike otu onye na-alike ọ na-alike old women so some men are like that you know enwere ụmụ nwoke ihe awụ their way of life enwere ụmụ nwoke ihe awụ their way of life amakwa m otu m siri chọọ that thing okay obi ememe ka udo down chọọ ya ụmụ achịkọta ekwu ọnụ enwe bread ogo reba ncha niile ọ ka m ka ndị asị ekwu okwu nwa nke ma ibe ụmụ rọbish ha dekọtara anya na Finland ntị ya ka na otu ahụ ya ka na ahụ na-eme ewuchi m gịnị ka ndị a ji kama m ana m asụ oyibo ọgwụ ebee ka m na ndị a ya eje m ebee ka anyị ya abanwu agbata obi ya hụrụ ibe thank God n'iji na ahụ na another great people thank God na ministers nọ kịta were great people na intelligent people inukwu dia sound ma na mmadụ ka gị na ha na-ekwu okwu ọhụrụ ụmụ rọbish
Orumu rubbish. Ugo namneku. They hold up by the police, they can't address you through Twitter. You see, our problem is that we don't want to reason. We are made up in following people like Nkitane Sonye Bunse until we learn to decide the truth from the lies. Until we learn to mark the lies from the truth, we cannot find out. Ugo one woke. Can you go to Gumbala? Can you go to Gundo? Balamo, what the work go balamo. Makaneti Muru Nina before no fuapa. Hey, Ekoro Muru Nina Tino to a man neighbor each Makane surprise Remo. Who go one day working surprise Remo? Who go surprise Yamo? Hey, Imanuga surprise Yamo. Nando. Ekpolongu munu nina tofu gachie aka aman na otu aka ede aman na iwe ezigbote mmadụ aman that ni so ndu utu emi bu utu aba na eme hell na ba biko aka na so gbala inyere m obi aṅụrị. I'm proud of you. Kaya na akpọdụrụ m ife a. Kedu ibe ọwụdụ? Ha? Ka nne. Hello? I'm on live. Oh. Hello. I'm on live program. Good evening, sir. I look at an age up phone, Elube, ma give him a pocket when does a bit of power. Just 2 seconds. Echena Ugenkere was finance minister, and then the Biafra government were defense minister. About the duty of finance minister to be getting in touch with men on the ground. Adadioramma Ugenkere. Through we go to need the men on the ground. Walk through minister Umunnem bikon ama him jine epune you get this thing. Ama him jine epune you get this thing. Make una no misunderstand me. Ama him jine epune you get this thing. Make una no misunderstand me. Unu furu question abebe ajo onya now. Then give me were ku ya be ajo this woman. Ka this question na gakwara ma nwanyi a. Owu so oge kere. Owu so oge kere. If una he nwanyi anu na eme otu si ga na akpọgo these useless boys. They had deceive her. All these useless boys. Case no quarter put general, no quaka number. Our prime minister put out the Korea 1 star or 4. This woman now, so can him and those boys if we MJ play, you got this. I'm not going to play here. Only open like receive who sense in this him no play. Maka him one yesterday. You want yesterday. We should not hear you boogie. You will hear we should not. More than you wish the few give of room. We move. Get nonty. First minister exists. Do you see? So that is what I'm asking. So is it the duty of finance minister to get in touch with defense issue? I don't know. Again, get a hijack and everything. I hope you don't buy. I don't know. Juana Tolo Genkele. I'm a Munkele and go wow. John Mwanya. You still went back, started singing praises for this guy. You still went back, started singing praises for this guy. Yeah. Noba harage. The thing I'm not going to go. Sometimes I may feel you can know nothing but I need to come to go. I mean, I'm make no take it personal. I may feel you can know the man I need to come to go. Huh? John Nawanya Machaheni that all these things, sir.
she still went back, started begging Ogekere for forgiveness. Ọ macha ihe niile a ya ọpụga na-egere oge egbe na-agụrụ ya egwu na ọ gbaghara. Geenụ ntị. Biko nu help ọnụ m click the like button, gị share ya ya mere click bele. If you never click the like button, share. Very important. This woman wave. Why is she fighting the way so? Oh, onye na-amaghị. Hi. Unu ma ihe before ebubata that thing n'ala Biafra. Masị Dr. Ngozi Ọdụbeze wo onye na-ekwu too much. Ya ọgwa unu ihe unu ga-efold aka like this. Unu chekwara otu ihe ha siri bata n'ala Biafra. Mgbe ifu country na-achọghị ka isi n'ime ha pụọ. Fụrụ ihe ha ma ihe dị chain ewu. Ịma ọ bụ na sọ Chineke nna ji nwaanyị anụghara anya ọrụ ahụ. Why making sure na that thing deliver? Because you be put a good na custom season na you go asị na ri ego o mere ka una get believe, but she's try her best. Best that chi yakwa si ya chi mi kwekwala ka ndị a sizie this thing. The thing may arrive. Onwe onye n'ime unu chegi ya. None of you are thinking about it. How did this thing manage to enter this country called Biafra? She from the country upon Nigeria. She from country upon Nigeria. By the United States of Biafra. It's not easy. It's not easy. It's not easy. It's not easy. Onye hụrụ nwaanyị a kenere m ya. Si ya na o meena. Thank you, my brother. Thank you. Geenụ ntị. Ugo nwanne nwoke ewekwere iwe nwanne nwoke. Ịma na unu nwa udubidi atibibe a na-emebe eche n'iso. Nwere unu niile why not to bawa akpa. Ochie mana there is no time. Mfuru gazi sabo. There is no time. Mfuru gazi somebody na-eje again. Chai, Chineke God. Ew. Hi. If we come to Chigochi, also there is no time off for you as a sabo. But today now, we on a mugo. Ya wu go ji aka meto onwe ya. Ụmụnne biko nu nwere m ndidi enwere m the reason why m ji na-akpọga ihe ahụ. Enwere the reason why m ji na-akpọga ya so that enwere ndị na-apụghị this thing. There are some people that do not see this thing. But they are seeing it now. They will be surprised. And they will ask themselves question. Why this woman behaving like an animal? Why this woman is this evil? Why this woman like this? I'm not going to understand. Then you could now. Government. I never one day. Because I make him for never one day. And the good one on working one, I'm not gonna ban at the ben say. And not at the ben so good email munka, memunkozo, or maybe Muna van they say steady. Muna sonia palawa they say steady. When I'm not gonna be with a problem. Even one day. Not at the ben soon you go munka or go munkozo. Oh, van na sonia palawa. On don is about steady. So na ne kukubi ne. Hey, na analyze who go got told you what is happening to us. And I tell you the truth. We must learn to reason. Common sense. Common sense. Common sense. Common sense. So I know so many people have listened to this video. Out of excitement, they were carried away. Oh, they are speaking good of Simon. But you don't even listen to what the man said. Because the man said, on the 3rd of December 2024, last night, I saw Simon Ekpa here in this vicinity. And you did not. You go na. Hey.
ya na oge nkele eji wee kwụọ bata obi ngwọrọ mụkwa na alụ kara ime ịma ndụ bịala dati ịmakwa ibe ya emen ụnụ ọmakwa ibe mere eme na onye ka m ji isi ụnụ na ọnwụ na njecha nata na ndụ ibe m gwara ụnụ mgbe m na-apụ na ọnwụ na njecha nata na ndụ na egwu ya echenji na mmemme onwe m ọpụgred na mkpọkịtị ya atọ ọkwa ibe m gwara ụnụ asị m ụnụ ka njecha nata olesi na m ọnwụrụ na Finland mana hens ndụ na-achite back to France na nke tọrọ biati ụnụ ya afụ nke tọrọ biati ọkwa ya dị ife a ihe nwuwe ada ndị mbụ na ndị egede ada mmụọ onye nwuo eji m ogu n'ọfọ kwe na ọhụọ m ebe a ọkwa ọhụụ a ebe ọ sụkwara nọ nkwụọ ya ọhụụ a n'ụfọdụ ụdị ọhụụ a ka nwaanyị na-eji nwaanyị anaghị eji ọhụọ ịma o nwere ọhụọ na-evu egwu osisi ya ga-atụtụrụ na France ọ ya wụ ọhọ idiot were dị osisi wuo onwe gị mara ma ọ ga-afụ gị ụfụ ebe iji ọfọ were ya wuo onwe gị were dị osisi wuo onwe gị like this were ya wuo onwe gị ya ma ọ ga-afụ gị ụfụ iji ọfọ were dị osisi wuo onwe gị egwu obe a na-eti eti n'ala nwaanyị a na-eji ụdị ọfọ ha ụdị a ka nwaanyị na-eji oshi apịpịa ọ ga-ewere o ji na-apịa ụmụ ya ka nna ma ya ọsụ n'ọwa ọfọ ka o ji ya akwa apịpịa ọ na-eji apịa ụmụ ya because ụmụ ya a na-aṅụ ya ntị so ihe anyị ọ na-eji etrit ha ji na-ele niile hardware ya anyị o ji etirichi ha lesson ya wa apịpịa o ji na-etiti ya lesson ya ọsọ ọwa ọfọ idiot iji ọfọ na-ezuzu ihe izuzu ọfọ kugbuo gị ọnwụ obere ọfọ a na-eti na ụdị anyị ji je Finland ụdị ọhụụ anyị na-eji mgbe ịhụna n'aka ji ọfọ Wichland aka ji ọfọ of Sudanese ndị Sudanese ha amaghị ewe ọfọ egwu ndị Sudanese ha amaghị ewe ọfọ iji nwere afụfụ abụọ ị nwere ka ị na-eti n'akpa kọndọm enwere ihe ọzọ ị were gbajuo n'akpa na awụ kọndọm ị na-etinye n'akpa idiot lee na ọfọ m ozigbote ọfọ na-ekwenye ihe ama njeta atụ ọfọ gịnị ebughị egbu ọdala onwe ya emeje wee tucha oge nkele na vam na sọni akparawa na were dị osisi wuo onwe gị were ya wuo onwe gị ma ọ ga-afụ gị ụfụ ezinne ebirikwuo ezinne ya ezinne asị m na enweghị ihe emeghịzi ka mụ ka anyị ga-eme gị o mere m nwaanyị a ụtụtụ ọma nne m akụ ebisi nne m ụtụtụ ọma nna m akụ ebisi ahụkwa ọfụma happy Sunday akụ ebisi anyị nọkọta na ihe na ozo nne m afụrụ m ya akwa mụ asịrị m gani ya na ya Biafrans gị na-agwa ha eziokwu na-eme ihe chai nne m agbaghọ m n'azụ ọgụ maka nsonye sade nne m masị ihe nwaanyị a na-ekwu too much agwa gị ihe afụrụ bifo onye aha bata n'ala Biafra ị ga-agbapụ aka ọ dịghị izi kelegodo nna m ka m kelegodo ụmụ Biafra biko na okwu juru m ọnụ ụmụ Biafra ndewonu ụtụtụ ọma nụ ehihie ọma mgbede ọma ebe onye kọntrị nọ iwere ịdị ekene ana m asụ ụmụ Biafra daarụ unu hinne kai unu gbanere nyanwa asị igwe bike asị na azụ bike yes nyanwa unu amataghị eziokwu ana m ekene unu daarụ unu ma ndị tinye mkpokpu ego ma ndị tinye obere ego ma ndị tinye ka ọha ha ana m ekene unu daalụ unu hinne kịta ka Simon Ekpan ọbata obie our PM ga-ama na anyị lọvụrụ ya ekere ego m na ewere m n'aka so unu daarụ unu anyị ebilite wee kwechiri
wee sị ha mba na ọma mezi ọzọ emezina daalụnụ Yes. ehinne daalụnụ ana m ewere ohere a na-ekene ọhamadike ndị Igbo onye Maazị Nnamdi Kanu nna m onye dịka nga akọkwana m n'ụwata ụwa ma ana m asị gị nna m tụtụ ọma n'ebe ị nọ nna m imerigo ha ị ga-ejiri ugo wepụta anyị fụrụ gị n'anya anyị nọ njem na-emeri gị ekpere ma ndị na-emeri gị ekpere ma ndị na-asụ ọfọ ọma nna m jisike n'ọgwụ na-agwụ wee meole na-ekene ọbata obi okwu nna m anyị na-ekele gị asị m gị tụtụ ọma ọbata obi tụtụ ọma ebe ọ bụ na ị nọ ya dịrị gị na mma ị ga-ekuru ugo wepụta yes na-aka ndị Finland ga-amata yes na ndị a Naijiria na-eme ihe a ndị asịkwa ike na ọ bụ ọkwa na ha nwa amabụkwe nna m ya dịrị gị na mma mgbe na-abata n'ezi nne m ọmarịcha nne m Biafra nne m ya dịrị gị na mma onye dịka Dr. Ngozi nke Chinyere m Ọrabueze nne m ọ dịgoro gị na mma duru ndị kabinet unu na mma anyị na-ekene unu hinne nna asị unu jidekunu ji Pharmacy Diana daara unu peace of the God daara unu hinne honorables ndị dị anyị aga onwe okwu ihe anyị ga-enye unu ege na ya na-akwa unu ụgwọ n'ọkwa ekene ka anyị ga-eji na-abịa na-eburu na-abịa ọkwa ekene ka m ji wee bute bịa burukwa n'ụtụtụ a bunye unu so unu jisi ike agwụ n'ụnụ anyị kwụrụ n'azụ nna makwa ihe na-ekwo na Biafra land na daweso obi dị onye ọbụla anwụrị yesterday some people kpọka ndị ji my listing na my ezinụlọ akpọkọta m yesterday na-anwụrị na wee na-asị ya gwa unu ji anwụrị otu a gịnị ka unu ma ka ụwa ha ọnụ gịnị ka unu ghọtara na disi eweso agbakọbara m ihe na weso ihe makwa ihe the power of the whistle wese so ịma na ndị mma na ha kato some of them ka nọ n'ụlọ ma ndị nọ dị n'ụlọ a na-asị two people mgbe chetara ozi mgbanwe anyị na-aga ugbo nke ebe anyị na-aga ugbo tere aka ihe na wụsọ nwesị so n'ụlọ dị happy asị na ha dị happy wee ana nke a bụ special whistle na nke abụghọ ndị anwa mgbe gbogbuo anwa ịtakụrụ ghọtara agbagbote ozi wee sị nwoke n'ebe nne mụrụ afọ mụrụ Biafra Ngozi Ọrabueze na ọ ya dịrị ya mma dịrị kabinet ya mma ise nna m asị m ịma na nwaanyị a na ọ naghị ebupụtazi osisi enwe again ọkwa inwe observe yes ọ na-ebupụtazi ya because na ọma na ọ bụghị ọfọ ka ọ bụ ndị anyị agwa na ya o wee si mba wee gbatụgodu brek ọ na-ebupụtazi ya ịma onye kpọrọ ya that time na-ajụ ya foge nkere onye si n'ọkwa finance district ịma na Obieze ọwụ voice ya dị aha yes ịma that time na Obieze nọ with so ọ sọpọtụ ihe Ngozi Ọrabueze na-eme ọ dịkwa happy na ha dịkere ọnwa ya receive Obieze ọ dị happy because that time ọ na-akpọ call wee anyị nke ya akpọ this religious woman
na call. Nne, iso anụmanụ aha mere mkpọrọ datin kwuo datin aha. Obezi na ya ka m gwa gị eziokwu obezi adịghịkwanụ obezi ọ sọpọtụkwanụ oge nke right from time ọ sọpọtụ USB right from time. Na mgbe nwaanyị a bịazi mgbe ha chụpụzi nwaanyị a na kabinet ka o ji wee hierizi ọnọdụ ka o ji wee nwaanyị a bịazịa na-atụrụ ha asị ka ha niile ejizi wee ma 40% ha dị wee eche Dr. Ngozi Orabeze. Yes, ị chetara na that time sef na ịkọtu onye na-anọ with us ọmọgọ ka o si wee kwu ajọ okwu that time. Mba. ahụ nwaanyị a amam ihe nwaanyị a kpụ n'ọnụ wee gwa ha okwu ebilive and up till now enwetabeghị onwe ha bụkọ ị mara onwe ndị ọgwụ na-atụ ndị ọgwụ ị na-atụ enwe ọgwụ nwaanyị a ji enwe ọgwụ ya those men businessmen maybe ha chọrọ something. No, for example there are time because ị ma na ote ka ndị banyere si ekwu ya ndị ha nọ na nwaanyị a no ha nọ ọzọ afọ na nwaanyị a wụ onye obi sarịsarị na inye ha anya na ọ ga-adị ihe isi. So the thing ọ bịa mee ha o mezie ha but that time a na support USB but ekere m Chukwu Okike abịa ma otu wepụta gị n'ihu ọrụ a awepụtakwa ndị niile na-arụ ọrụ a because ọ dịghị izu asị m gị jide ka iji na-akpọkwa ka m brush ya na anọ m ya. Ndewo. Eji m ohere a na-ewekọ m triple M onye eziokwu triple M ibere ya esiri ama ma onye today ọ na-akpọ gị afa ikweghị emepe your mic udo ọdịkwa triple M udo ọdịkwa udo dịrị gị nwanne mmadụ onye eziokwu Akụebisi one of Biafra land. Akụebisi one of Biafra land. Enweghị ya eme gị nwanne mmadụ. I swear with my life amụ ka ihe ya eme gị n'oge m go 247. My brother eziokwu nwere nwanne ọchị na-efe efe. Yes. Obi na-atọ anyị rikpọm obi na-atọ ihe ọma Chineke na-eme anyị mara mmiri ebere Chineke na-atọ anyị ụtọ. Nne anya na-iru m ngọzi nne anya na-arụ m ngọzi ebere Chineke ruo ya ruo ngọzi Chineke zuo anya ruo. Obi na-atọ anyị rikpọm obi na-atọ mma Chineke na-eme anyị mara mere ebere Chineke bara anyị ụba o. Nwanne mgbe egbubiri agbụ mgbe ọ na-atọnwụ ya gazere gị nwaanyị ọma ya gazere gị onugu gene udo dịrị gị nwanne mmadụ udo dịrị gị a sị na ọchị na-efe efe ine onye na-achị ọchị anya n'iru ya efeera gị etu ahụ ka ọ dị ụmụ Biafra ekenekwa m ụnụ ndị nke nọ na comment section na ndị nke nọ na listening session udo dịrị mmadụ niile. Anyị ga na-apụta ebe a ụtụtụ ehihie abalị maka na a sị na ọrụ ga-agwụ nwantala ọgụ agaghị ezu ike. Ọ bụrụ na a na-aga n'ụzọ ma agarubeghị ha ga na-aga nwanne itinye nnu n'ofe si na nke itiri ezugo ma nnu atụghị ya nwanne nke itiri mbupụrụ ọkpọrọ. My fellow Biafra na-ekene m ụmụ mmadụ niile maka na our leader Maazị Nnamdi Kanu so it is only truth that will bring us Biafra. It is only truth that will make Biafrans to follow you. No propaganda. Biafrans, we are the wisest people on earth. Take it to the bank. Biafran people are the light of the world. But the dark ones are trying to quench the light. But they can never. One oga walk. Ebile mmiri ibusia izuru ike onye nwanyị nọ n'isi ụgbọ egwu adị ya atụmụ. Obule mmiri ibusia izuru ike
onye nwe anyị nọ n'isi ụgbọ egwu adịghị atụ anyị. Anyị ekelele Biafran gọọmenti, United States of Biafran government. We thank them. Anyị eburukwa na-abụ ekele na-ebujere afọ mụrụ Biafra mbụ our madam. Akpa ha na-akpọ ya our madam. Madam, you must bow. They must only bow for truth. Nwanne, media is power ma gị jide eziokwu. Yes. Media is power ma gị jide eziokwu. Ị gaghị atụ mmadụ asị yesterday, tọrọ ya mmadụ asị nwanne nya, tụkwara ya asị nya, bịakwasa tọrọ ya asị ya na-eme gị. Nwanne, ọ bụla na n'osisi bụ ihe ga-akwụrụ ọnụ na a ga-egbutu ya ọkakwụrụkwa ebe ahụ. Yes. Mmadụ nwanne, ịgwa mmadụ ibi na ọ bụ na ọ bụ ihe nke onye ahụ ga-eji enweta ba uru in life. Ọ bụ na ọ na-aga ebe ahụ si ya nna ọnwụ na ebe ahụ etiri ya ibi na ibure mmadụ mmasị ya na-ekwe ebe ị na-aga n'ụzọ adịghị ya, ịga ebe ahụ na-ekwe ihe ị na-aga. Ọ bụ eziokwu na ihe ị na-aga dị ezigbo mkpa, mana ịga ya ịgaghị alọ. Nwanne, backton bụ ka onye ahụ ga-asị nna ya ụkwa ihe a ga-eme ka ọba ya gawakwa. So my fellow Biafrans, I am so happy. I appreciate each and every one of us for coming out last night to do the needful. My UK family, I appreciate us very well. We are bouncing back to our normal state. Oh my goodness. Well then, if we are bouncing back because it's quite painful. I know what we used to do before now. After UK family, we are bouncing back. I'm Mandaiwo. We know who we are. Always look na eba we are ishi opiji and jike. Okay, I question eba kwa. Yes. We are I question my dear sister. My ishin the US most of them watch back a hanocha. But never will stand it. One day we are bouncing back. My family, I applaud each and every one of you people. In short, UK family, Kwanu. UK family, Kwanu. UK family, Kwanu. They did our admin Mazi Benchus. We appreciate you so much for your good work. May good Lord continue to strengthen you as you carry that cross. And more, we are bouncing back. More are coming. My people, we are coming. I applaud to other countries. One nepotano, Makanano, I nacho. I have forgot ya. Oh, the I labu. So my people, we are going home for our DPM. Okay, nwanyị ka ibi ya, anyị ekene gị Adukwu Biafra, afọ mụrụ Biafra. They must query for this time. Keep us out. They must query. If they no query, we go put it for them. No, sure. No 2 ways about it. So for here, they may be here them. I weep for those that say that they are confused. They fall back. He shift from fall back. Baigana fall deep. We shift from fall deep. Baigana CCRC. But when autopilot, they be buffet. Enwezi ka asọ ụmụ aja ala. Enwezi ụmụ aja ala group. Nwanya ji ka receive go nwe. Nwanya ji ka receive go nwe. So my people, eziokwu na waka ọnwa. We have seen where we are going. Ana castigate. You know, the thing when they come out to to talk down on what the Biafran governments are doing. More kudos for our brother Chino. Read Biafra TV. More kudos for him. That guy. Kudos. Because I said Biafra nwere mmadụ. Biafra nwere mmadụ. It doesn't matter. You also kwa ndị iro na-agba mgba. Humbula ya. Ndị na-agba mgba ha ruru 10% yo. Mba. Ha ruru 10%. Ihe na-emezi ka ha buru ibu wusi our enemies bịazi ha na-help ha na-share this thing ka ọ dị ka anwụrụ ya na-eme nwanne ọ na-adị mma mmadụ na-egwu mmiri ka ọ kpọọ mmiri a na-afụ okpukpe azụ ya anya ọ rubbish. Now a na-ekwudokwu mbịa nwoke criminal bam na-present CRC as a government ọchị na-atọ m. Nna my brother ka gburu ike o. Ọchị na-atọ m.
You see that man? Oh, program why you should charge me. Mother been a platform ya na go egwu ya speak way in tongue na nke also ha ga so we see it. So fake pastors we speaking in tongues. Which pastor our prime minister no na-ekwugesi whatever your pastor message that he should keep it to himself or Esendaria Dr. Ngozi Orabeze. All that guy, all that guy, you the guy ga no guy man. Mbalenu. So bia na go na platform ya bam na oyi nwanne mgbe la pastor memere na adị ka ọ speak in tongue ihe ọ na-enyewe ndị ebira chọọchị na ego ọ ga-anata ị ga-ama na that guy na-ara nwunye ndị mmadụ ontu na ọ na-ekpe ekpere na speaking tongue na ọ ga-akọwali because speaking tongue ị sọ ya o nwere ihu onye dị genuine sọ ya ya sụcha ya akọwakwa ya with English ma ọ bụ Igbo mana nke ya ma onye ọbụla na-abụ mgbe ọbụla eburu ya edebedebedebedebedaba onweghị ihe ọma nwanne ọkọ ihe ọ na-akọwa ọwa ego na-akpa gị o Biafra na-awụzụ eso ezesidi nwanne onye achọkwa ịtọ ọnụkwa ihe oke this anụmanụ wu pastọ ga-arụ arala na pastọ na chọọchị achụpụ ya from chọọchị ya asịzi ya na-aga chọọchị ya na-aga chọọchị ga were ego ayọrọ nyere n'olu bịa na-emezi ihe Biafra na ọwụzi ọsụ chọọchị go to hell na ya nwe onye ọdịnala na bịazi na ọdịnala awụ ọkụziri na ya gawa ha ịsụ ha speaking talk ọ mara na webe the guy were content creator. Hey, gịnị ele ndị a na-achụ ọ bụ ego ụmụ Igbo ọ bụ onye tigi isi ha dọọ ya bambam gangsters na-achọ onye ha ga-eji enwere isi Triple M nne m nwanne m nwoke ka m tụnye nke a biko ị na-asị Rafael aja rere ya gbachi nkịtị ịmakwa họteelụ o ji bụrụ isi ya that time oso oge nkere na-enye ya ego plus ego ndị mmadụ ga na-ada ịmakwa na o ji gị bụrụ isi ka họteelụ anwa ka ọ yara complete nene ya ego họteelụ ya ka ọ na-achọ n'ụlọ a ga-akụtu ya nọ ndị otu ibe ya bụ ndị ọrụ ya na Bini o maazị ọ na Bini ka ọrụ ya na-ekpopa yi imagine nọ ndị otu ibe ya even that day ka ọ na-asị na ọ ma take permission to that what is sister no ga-edenye afọ ya ọ ma take permission to Helen Peter ọ ma take permission to Okafọ Peter because no ma ndị ojigo that ọgwụ ya nwa wee kee ya wee hie ikwe ị na-esi ya n'ọnụ na-apụta very useless man na-asị ndị be anyị unu mụkwa anya onye a na-edueri unu dịka atụrụ n'iwe onye ndu tụfịa akwa ha nna biko carry go udo dị nwanne m. So my genuine fellow Biafrans, we are going home. If you really want and need this freedom, ụmụnne nwanne, follow who no roads. Onwe program our brother Kai mere. Okay, owo Kai mere Kelena TV. Owo wepụtara broadcast our PM. The broadcast na-akọwa PM na-ekwu okwu maka this thing, maka this our redeclaration and the document a ga-egenerate. Ọ nọ na-ekwu okwu ya sị egenerate ozi mgbe nke anyị imagine na ya bata n'ihe na-eme abụghị gọọmenti. Mana now I can make noise, but these criminals cannot even go there. Ha ga na-eme another thing. If the same thing ndị DOS mega during the time of Mazi Nnamdi Kanu, they will not even go anything that will contradict what they are doing. I can't play anything that have to our leader Mazi Nnamdi Kanu's program have to in such a way to contradict what they are doing. But him and the guy ignore. They even shy away from playing anything our leader Mazi Nnamdi Kanu his past messages. Half of course, I could read on social media. But today, where are they?
Nde, Biafran court is waiting for them. Anyway, my brother, yesterday, mgbe na-akpọ m ndị seiziri mic m. A seiziri mic m, ọ na-ekwe emepe. So masị akwa ha jidonu na ọwụghọ ọnwụ mmadụ. Ihe na-eme taa a ga-eme ya echi. Ndị ọma na-ege ntị ekele na mmadụ niile, udo dịrị mmadụ niile. My brother, carry on. Na the thing ha na-emezi anyị na space ya na-emezi Greg na space. Greg ya bịa more than 5 times. Ụta ka asa short ya. Na short ya, ana attack ya. My sister, for a very long time now, baby in space, I make getting myself to that space. Many people now, I'm telling you, apụta, mani na-echange afa ha. Ima before mu change afa mbata. Na ana akuzi inekwe n'okwu short anya pam. Eziokwu, attack the too much. Come Biafra futa na ọ bụ na attack adịọ like this, Imani ihe anyị na-eme na ya na-emete. Because ọ na-ehit ya n'isi kpom. Anyị na-ehit ya. Because no ndị otu ka abụ. Ọkwefu nke a. Ọkwụnụnụ nne anyị speech ya yesterday. Nna m humble lion biko. Ọnụ katakwa ise ịgba break ịtụbatakwa speech nwaanyị ka nwaanyị. Nke nya dị egwu. Nya nwa dị egwu. Nsogbu adịghị. Afọ mụrụ Biafra. M ga-eweta ya ka m just na-akpọ. Ndị otu niile a ya na mere fundraising meju ọfọtụbucha all of the whole sabotua. Ọfọ. Ụlọ ọbụla nke a na-abịa agụrụ anyị egwu na Finland from nowhere. Emebe onye nke a speaker. From nowhere nke a na-agụ egwu. Camera speaker was from the other side. We don't know him. From nowhere. Ogen Kele na Chioma, may a speaker. On Muta no may speaker. Oh, no, when I fundraising. The Sabo. All of them are saboteurs. Because I that man and I go. Last man, all around. Last time man, only all around. Oh, if you water. Otoro lasta oibewu onyo cho tani ya jijana business choro ya iwere na lasta n'obodo oyibo iwu ono onwe gị na you disgrace go yourself before the whole Biafra. Ka m gwa gị na my program again bịa group chigo uchu egwu ahụ na agụ amosu divide and rule ifu niile wo idiot kunu we fu that plan eji weru I'm wondering what na platform yo that man in short ọ na-ejikwa na ya ekwu ya since o ji bịa obodo oyibo ọ na-abeghị obe ha o onye abụrịrị onye otu ọ na-abeghị ha n'Igbo onye abụrụ ịma na ndị ga-ewetachara ha Biafra onye abụrụ onye otu gbaga ya nke anaghị ọnụ mmiri si na rasta ọ nke so n'ụra fela jererere ebe ọ bụla jere so you mean the prosecutor, the Biafra unit have the prosecutor number, you the prosecutor. Ndị otu ọ ndị ga-achọtachara anyị Biafra ife ka o si eme that day onwere ịmana ọ na-agụ egwu ịmana nna ka ụmụ Biafra anyị asakwa n'anya eziokwu niile many people that time mgbe ọbata Obianọ ọ pụtara na na-agụ ya riri egwu enwe ọsụ na ọ na-agụ people ka na-ehe elikwe biko ịma anyị na-alaikikwa ihe elikwe nke anyị small no mata ka o si wee dị na ndị sabotu nọkwa ya but this man eziokwu o ji ọnụ ya kwue since o ji wee ama m na onye a ụnụ na-afụ n'onwekwa ụnọ na be nna ya eziokwu ama m na onye a now na onye a na-ama condemn kwe the choice ebe o choose because m wa like reggae well my best music bụ reggae but na ama m na nwoke a n'ọlụgwụ ụnụ na ezi be nna ya
Obu bo okpara this man, Obu na be na yo si wepụta na ọkpara ha gbara aka ọkpara ha gba aka nwa ọkpara because onye dị ota isi n'ibu reggae master reggae man ndị reggae eziokwu ka ha ji aga because ị na-anụ their music ị na-afụ the reason why ji anụ that reggae but onye nke a bụ otu gbara ya nna ka nkwuru ebe na ada mapụta na ene ngwa kpọba ya If you are in the department, please go ahead. The floor is open. Raise up your hand. Honorable Ola, are you here? Oh, hold on. Yeah, hold on. Yeah. Okay. That's in the department. Also, department. You can go ahead. Honorable Jonathan, Pastor Ross, Honorable Ola, you can yeah, hold on 1 second. Yeah, you can talk to us. And again, while we wait for any of is Honorable Ola here? Again, while we wait for them, the simplicity of the survival whistle, Biafrans, is something that, just like I said, it's good to have a false alarm than no alarm at all. Under my watch, my basic task is to protect the life of every single Biafran and everybody inside Biafra land. It is my responsibility and the responsibility of the United States government, United States of Biafra cabinet, to protect those lives. So all of you are aware that Nigeria has no anything like safety, emergency number. All of you that are in Biafra land, you have these reintegrated Fulani terrorists that come to kill you, take over your land. In your farm, they invade you. You don't have anything. You just lie down there, they cut off your head. In your homes, you do not have any help. They invade your homes. You are left on your own, no help. Some of these Fulani terrorists and reintegrated terrorists, some of them take up to 10, 15, 20 minutes to jump into your fence, to come into your house. You are just there waiting for them to come and kill you because you have nothing. Probably you don't have the guns, you don't have nothing. You just have the machete you put under your bed, waiting for them to come, or the stone, okute you used to throw. And they'll come in there and kill you. So, Nne, imama na this La Suba no na France. I don't know why nwaanyị ji keep on mgbe ọbụla you na fight against anything iwu security of ụmụ Biafra. Mgbe nwaanyị ka nwaanyị pụtara say people should have to defend themselves. Nwaanyị apụta no counter we ya. Gbawa the thing mgba. Ime ọya mere eji chụpụ ya that time aha na cabinet. From cabinet achụpụzie na United States of Biafra. From there achụpụzie na ala Biafra. Anka ga-akụzi n'ụmụ Biafra since na mata na nwaanyị n'obi for good. Yes, because our land is under siege, our land is under siege. Abụta gbere ni ha ga-eji eme echebe ala anyị. Nwaanyị na-agba mgba fight against the thing. Mbụ nwaanyị abịa because n'ọfọ na Biafra ikwu ya n'okwu Biafra n'ego ya ọbịa ịkpari ego ya ọbịa for ịzọ Biafra and another thing ọmụghọ nwa na anyị Biafra ọmụghọ nwa na anyị Biafra because ọ bụ na ọnụ onye Biafra nwa ọmago na ọgba ego mgbọrọgwụ de but ọgba ya mgbọrọgwụ de yes ebe ọgba ya mgbọrọgwụ bụ Sudan so ọ nwere ihe na-eme kịta na Sudan ka ọ na-ana
ọ bụ na ndị France na-achụ onye ọbụla na-abe Sudan ka ọ na-anọ na-anata anyị Biafra before anyị na-emebeghị onwe onye ma na ọ bụ onye Sudan ka ọ na-anụ. You understand? So n'ozi nke a na-agbazi akwụkwọ abamata na onye Sudan anafọ ya bụ afa ndị Sudan. So ọ bịa because na onye na-agba mgba na ha wepụta ihe ga-adịrị be nna ya mma dịka ụta nọ na abụ m nwa Biafra nwa onye Biafra nwa ụmụ m bụ ndị Biafra. Gịnị ga-eme ka mụnwa bụ Ngozi ka dị against ihe mma na ọsọgodo m nọ obodo Eliza nọ afọ one nọ na be nna m be nna m anọsọgodo ụmụ m mmụọ n'obodo oyibo kwuchi na-agwa ha na ọkwa ịfụ Biafra ana Igbo enwa na obe nna ha ọsọgodo ha sụọ be Eliza ọsọgodo ha sụnya n'imi ha sụọ be Eliza I don't care ọkwa ịfụ anyị anwa ha na-anarị ya ga-esetụl adan. So nwaanyị a onweghị ihe oluzu ndị bụ na Obi Eze na ndị ọzọ bụ ụmụ Biafra bụ na ha bụ nwoke ga na-eme na obibe nna amachi nwaanyị abịaga na confuse ya na-akụrụ ya aka ha nwa bụ ndị ụchụ ọ bụghị ada bịa ka ọ bịa were ihe anyị na-eme ka o wee na-eri ego. I'm telling you because ịma na ha ya that time na oge Nnamdi nọ ya awa onye ndu nọ ya afụ ka everything dị and half na mgbe ha jide ya ihe ndị ọzọ zuzuru na-eke ego ka o si wee masị ha na-ewere ego ya na-alụ ụlọ na-alụ hotel na-alụ mansions oche na ọya dị ote na hotel ya ka o ji wee bịaba ya ọ nakọta mmadụ ebute oke this whistle na ị na-agba ya ụkwụ ana nwaanyị ihe ọma nna m ka kpuchi ọnụ ka ịkpọbagodo nwaanyị ka nwaanyị ọ na-atọ Maazị Obi ụtụtụ ọma Maazị Obi ụtụtụ ọma nwanne m ka ime ọ dị mma Maazị happy Sunday. Happy Sunday too. I'm just glad that the enemy came late to this struggle and they no go survive. And this is the time for recognition. For example, I just see church Bata now, and surprisingly, in an organization, I form, I think in the 50s or something, 1850s or whatever, they are Christian group that help countries where Christians are being persecuted. So today they were in our church, and the more I was just like, the funniest thing when I'm more the only OG, the church, and the other one, and now these people were like playing out the support to the church contribute, even the church in more contribute to for help Christians in Nigeria and the Fulani Nebu. So, and they played a video of Nigeria, except that they've been able to challenge these displaced camps. Able to say, all of them were actually watching the something, and I like him the way the guy explained. See that some certain people in Nigeria take over the country as a part of a religion, which I'm in. So only that now the whole world, the eye is on Nigeria now, because non-Nigeria came the highest place and Christians. So if when DPM keep shouting about the Nigerian government is killing Christians, if that they are listening, or in the signal that the enemy came late. I was listening to what Biafra TV was saying on your platform the other day,
talking about the negative part of falling back. Yes. And it was very, very interesting and eye-opening as well that it was a game being played. And the fun and all these people that you see are all distractions. Before, I don't know if you remember when I said that the level I now, our level, Adadioramma kind of people will understand because they can't research, they don't know all those things. Oh, what's going on, Maha, go Maha. So how will she understand what is going on? You feel what I'm saying? How Yes. can Yes. she? She cannot because Omaha all these things and on top of him because all is so ignorant that she should just go get a job. Keep busy because she's just destroying. She never built and whatever and all these things. And I was happy that I heard that and I started putting one or two things together. If not that we never declared Biafra, by now Haka Neli, Mazi Simon Epaka Jimon. And they knew, they really knew, and they focused on that thing. And you can imagine when it becomes so sudden that some people were taking excuse in their offices, bar train and flight. Jane at that time of cold in Finland. Oh. Jane Nolo there with their whole heart. Nefe flag. The crowd not there. People were watching from all over the world. And something magic man at the first day I didn't know when Jody can I was okay, one thing. I was even surprised that day, that first day. I know I now say I also suppose it was 2nd December. KZA DPM amazing the first day. I suspected something was wrong somehow. Yes. I say that we played them. So we got a Iguaco. And we shouldn't have waited till that day because they would have make sure that they destroy that thing. Because international treatment because most of the countries that you see now, any government is associated with people that they are recognized. No matter how government play their dirty game, they still want to make you to see them as good people. People just want international interaction and all those kind of a thing. But these guys, they don't actually get it. And if you can see, and we be a leader now this struggle force long way to people. Mano Genkere was forcing himself. Nande Kana force you saw him and you followed him. The same thing, Simon Eber. The same thing, Ngozo. Why you forcing yourself? Killing a force long. You don't have the energy. You don't have the charisma. You don't have the way. You don't know how to. Everybody, your background is shit. Yet you don't want to see all these signs that nobody want to follow you. Yet you just don't just want to be there. Odorog is so strange because they knew this man is incapable of getting to where we are. DPMs case. He cannot sue himself. All you well on the ocha where Dabiri and when I front. He has no charisma or you can't force yourself on that are smarter than you. And they become so dumb. Adadioramma think no meeting no mona or eba every day we come out and we can't say something reasonable because they are all comfortable where they are. Yes. Or they're very comfortable. They covered by French government. We on edge. Dog say she's not even planning on going back home. So whether you guys get it or not, that's none of her business. But I just blame some men that thinks that they are fighting for Biafra in homeland and they cannot see the picture ahead.
that now somebody say come and fight under me. Here, Pota, I will talk on behalf of you. You are still doing the same thing. He just any of them, or any of them you use their bank account, they go granite. For Or real. go kind when they go Yeah. take the granite. In an phone company go casino Pota, be money your ego, she and ego de. Why don't you stay under them? Each or higher my name. Imagine it was in your own private business. You need to make a government money in name. Okuputa. Kahama money here. They know the Yeah. one they approve and the one they do not approve. So when you are working without their concept and them knowing what you are doing, you name on your own. Always look. And some people don't get it. Simon I love that word after I listened to this guy. Says that word, he said, if we hadn't declared Biafra, not okay, let's go to not until we declare Biafra, Biafra. if we redeclare Biafra, we are just making noise. And when you put it together on what this guy was reading out yesterday, if for that noise, Simon that we are just making until we redeclare again. Because it declare go before, but after we succumb back that to Nigeria and they seized the account, then we started again. So now if you have to redeclare again for you to say, okay, I'm back to this thing after some period of years or so. I think that's how it works. Then you stand on it. Otherwise, things could have started happening back again. And for the buy I'm a whole, but I don't. In fact, no, today I can just shout say I blame the Britain. In film, but I don't want to. I told Muka when you can there, even South Africa, Ikurani one in Nigeria, and then I never got 2 times. Especially sometimes I get to the church. I don't even want to talk about where I came on. I rather represent a Ghanaian. Okay, because since Cameroon and I say Asusia French, Obuna Mara also French. So Ghana Yeah. na so so I English. can still because they Ghana I like they kind of like EB without forgetting where they come from. You see, so Manahana Kakwa don't all legit anyway because by South Africa and by anyway that's a story for another day. But anyway, all I'm just saying is that now I am Norogo at the end of the whole thing. Anybody by now that doesn't understand that the level Anna cause now that Len will be like between Ogenkere and Brigi and Siharusi. Edo Hito. I would have said Pola Onya conduct but progress Progress. Yes. let platforms redo it that thing again just for fun or something like that. But Yes. it can be Yes. at least for record keeping and something like that. What put out this three is all about referendum. Yes. You have to go in progress in me. I don't know I call saying that now I'm the malama. Now if let's all na somebody are just about people link when you want to vote. Government but anyway it's not necessary My now brother, so because honestly, I wanted to wait until you finish, but this one now, honestly, sometimes we don't have to be dancing to these people's tune. Honestly, to their yeah, music, we don't have to. That same person in the have a platform, a big one for that matter. Why don't she do that one herself? Condition no ya yeah, one handle ya. Condition no. yeah, Isikwa ye nwa bia bia mee again. It looks like we are dancing to her music. yeah, We don't have yeah, to. you're right. She have a You're platform. right. She have a Yes. big one for that matter. She has followers. Let she do this one herself. Ka ọ wụrụ ya nwa control ya. Ka ọ wụrụ n'aka ya ka nke ahụ si wepụta. Let's see how it goes. You Oya know, mokwan me. we don't do Oya that. mokwan date.
No, Onye si na ọma ọ sị na ọma arụrụ ala ka ọ dị. Enwe mgbe m kwuburu ya sị ọwụ na onye agwa ya anya mee. All these things are unnecessary now because we already know where we stand. So, but it's just for fun part of it. That's all. But for not, as you said now, I support what you said. We are not dancing to her tune. It's just an individual. I don't think, I think maybe a problem when they centralize this struggle as a one-man thing, as no Ngozi Biafra or Simon Eba Biafra or Nnamdi Kanu Biafra. They are all citizens like you and I. The government and the Biafra is me and you, everybody. Because you may say, oh, any treatment I suppose in Simon that's why sometimes in the mother onye ọbụla nọ n'ilo na-asị Simon Ekpasi Nnamdi Kanu pụta si ya na ihe ọ na-eme awụghị ya, I will apologize. The next person it's not an individual thing, but you just have to contribute the one that you can. It's about what the people want. Imeme ihe ngịnwa chọrọ ọsọ ngịnwa wụdịdị ngịnwa sọ ngị ebi ihe eji amend the laws is to suit the narrative, to suit ndị emere that law. When we make a law or a constitution, a make space for amendment. I try kata side enwe mgbe a na-akwụgbunu mmadụ n'ụdọ na public execution. Enwe mgbe enwe some laws anọgide wepụsịa tinyekwa amendekwa just to suit people. And sometimes people don't understand where we are. So Mr. Humble, when you look at the phone level now, it's not their level. Yes. And they are so ignorant to know that they have played their part. It's time to support the ones because I know it's na grassroots. Everybody I got to go what is going on. It's about diplomatic interaction. Ebang has representing one I talk and goes at White House when any declare Trump and I swear Trump in Ngozi because Ngozi man ada effect on a White House. Urodia or you can imagine or tinye all but even put that place embarrass our people. Because monkanity and all those kind of things. But continue, man. We'll be listening. They will Ejimohera na-ewekom asati na ijene nwanyị birikwo ụtụtụ ọma. And otu imene, how was your family doing today? Happy Sunday, Good morning from my own side. Happy Sunday to you, Akwebisi. Happy Sunday to my wonderful colleague in the house. Happy Sunday to you, great Biafrans, genuine supporters. Onye bụ colleague gị. Happy Sunday, nwanne nwanyị. Ụtụtụ ọma. Nah, my colleague in this ministry. If I was media. Oh, my colleague came first. I know na media. Ụtụtụ ọma ezi nwanne m. Ezi ada na-eri ukwu anụ. Onye anụ olu ya obodo edele jim. Anụ olu gị obodo edele jim. Ọ dị colleague Adadioramma na DPM. Adadioramma korigi. In the current, you know, lots of people sitting here. Enwere ihe dị iche na colleague nke anyị na korigi nke. He's my colleague. He's not I don't call her DPM. Nke Adadioramma biko na ụmụnne m unu emisi na ya up nke ya dị iche nke ya wụ korigi nke ya wụ eleghị ya na-akpọ onwe ya jonaris nke ya dị iche nke ya nọ na dictionary nke ya wụ nke ndị ụmụ ajana. So ụmụnne m, happy Sunday from my own end. Ekenesia m ọnụ eji m ohere first and foremost when ekene all of us that gathered together yesterday to do the needful.
to do the needful. That's page chapter on ya kita or chapter in make a this appeal ways ego no one this is the time to show that I could gidibam and we support what Mazi Simon Ekpa is doing for us 1,000 if you 1,000,000%. This is the time to show that abrozi by church or church now as in mberede ka eji amadike mana mberede ahụ no mberede nyere dike mana mberede ahụ kwa ka eji wee mara dike. So now the ball is in our court for us to show how dearly we love Obatobi. This is the time. Ndị na-asị na emere ya abandon. This is the time to show that na gịnwa na-ekwu ekwu gịnwa ime ya abandon, and we want to hear that publicly where you donated your own ka awakwa nke Ghana account, because the more you do like that, the more we believe that gịnwa sokwe wee mee ya abandon, because like you have said it now, you really need to show that you did not abandon him. Na akwa appeal ka na-ekwu okwu ya. Appeal Ugo 247 to be precise. Adocho ndị na-asị na ha love ka Obatobi more than every other Biafrans. Unwa ka anyị na-ekwu okwu ya Rafa Jere ndị so seed. This is the time you have to show that akwụnụ for Obatobi na unu love ya karịa anyị nwa. We need to hear that sound of money unu nwa na donate, especially coming from you people that says that all of us don't love Obatobi, na love nke unu oriri ugwu nga, na love nke unu arịa n'ugwu wee chere Obatobi karịa anyị nwa. So now is the time to show that, because this appeal Obatobi show good interest. The ball is now in our court. We will not leave him alone to do it only by himself. No. Nke ahụ wuzi abandon a na-ekwu okwu ya. Ihe abandon oru one na omume. Leaving him to do it only by himself. Ya nwa wuzi abandon ahụ a na-ekwu okwu ya. And to tell you all, my dear wonderful genuine Biafrans, protect the mandate, protect the mandate. This is the time we show that truly we are out to protect this mandate, because if we can be able to, if we succeed in protecting Obatobi by supporting this appeal, then getting him out, protect the mandate, protect the mandate. If we can do this, and as a result of doing it, Obatobi is able to protect the mandate now. You see? So, Biafran, I thank you so much for continuing doing the needful and continuing supporting the only government, one and only USB government. Now, I heard my brother, when I heard my brother Kureba, about 29th, that is that redeclaration of USB on the 29th. Ụmụnne m ugbu a ka ọ na-edo onye ewu na ọkụkọ anya now na agụ nwanyị ma onwe ihe ọzọ ị ga-eji respect ya Dr. Ngozi Orabueze, respect ya for that decision, that's brilliant decision ya na cabinet ya take. You understand? That decision ya na cabinet ya sit on the 29th of November 2024. Ma enwe ihe ọzọ ị ga-eji respect ya this woman, ma onwe ihe ọzọ ị ga-eji kwunyere ya, ma enwe ihe ọzọ ị ga-eji support where she belong. Kwere maka that part, that singular thing. Before that convention, immediately ihe anọ na-ekwugharị na ejidego Maazị Simon Ekpa, I myself was not seeing it in my mind. See, nda emekata si na ya emezi ihe a. It shows na anyị anaghị support Maazị Simon Ekpa.
it shows na because na ejidene ya no ihe mere anyị ji kwasasịa, and that literally ihe o minuziri wụ ya nwawudo onye na-afọ ọsọ anyị. I look like ndị a na-force to come and do this. Ịghọtago? And because no ya ozi ihe mere I continue to do it. A lot of things was coming to my mind. See, this thing I kwesịrị ime ya. So when these people was carrying that rumor, na make people arrest, all those propaganda na-eme ka eji wee demoralize their people that have already bought their tickets heading to that convention until that arrest of PM Eme. Another thing Dr. Ngozi Orabeze did that you must always keep it in your memory. She was the first that went to, she was the first to go to Finland. To clear Ezi, to clear the road, to make you understand that nothing mega, to encourage you that nothing is happening, that all you are hearing on social media are all propaganda. They are all to make you not to come to Finland, to do the needful, to redeclare your nation. That's another thing Dr. Ngozi Orabeze did. People are now saying, Ngozi Orabeze, gini ka na-eme, Ngozi Orabeze, gini ka na-eme. All of these things, when you get respect at this woman, when you get support of this woman, these things earlier stage of this our declaration. So Chana he get you respect you. She went there, leaving her business in the hands of no one. How many losses by her not being present in her business? Yet, days before people start coming to Finland. Days. She made broadcast, made video to make you and from that people when they responded to those propagandists. Now they make people arrest and then arrest. Then they were asking them, Dr. Ngozi that went there, who arrested her? Arrested. You see, that gave people power to know that nothing is all propaganda. Nothing is happening. No one arrest. Dr. Ngozi did it. But they were, see all those suppose they were questioning her early travel to Finland. People like Ogenkere, Sonia Brown, they were questioning it. I don't later continue from where they stopped. For law to that their fallback. She started asking that question. Can you get a Finland game? They forgot so soon. No, that step I will take it. People who that the ground. I mean, there is road. There is free road through going to Finland. Kahaji we matter that name we arrest their name. All that bold step Dr. Ngozi Orabeze take it earlier stage. So these are so many things I kwesịrị I chetekwen anyị were ya na-ekpupụrụ nwaanyị a na-akwanyere ya ugwu kwesịrị ya na o ruoru ya. She did all of these things, mana yet enwezi onye na-echete ya. Enwezi onye na-echete ya. Mụnwa nọ here. That time I was saying it with my husband. Sị na ihe a o kwesịrị ka aga ha n'ozigbo ozigbo ka declare Biafra. All other things will just no things just for formality. That the main thing na get Finland now declare our nation. Because amahu ihe na akụrụ ndị Finland egwu eji me Simon Ekpa arrest. That thing might disturb the declaration. Otu aha nọ na no second. That thing ahụ na akụrụ ndị Finland egwu eji wega me Mazi Simon Ekpa arrest might come on that second to disrupt ihe name, using one excuse or the other. You know, God so kind. Dr. Ngozi was thinking the same thing I was discussing with my husband.
say that that 29th kwesịrị agaghị ana ya ozugbo echenji program ewere ya megodunu the first thing first then ha sizikwe na onye ọwụ na alawa anyị mara na ya redeclare na ịgbazi egwu na ịgba mmọnwụ na ime all those things emere for formality. We can do those ones elsewhere. But that redeclaration, let it be that it happened the way we're supposed to do it. That thing, like in a second, a move with the agenda, a move with the program, or was it on the 29th, which Dr. Ngozi did it like that. That means the Spirit of God, the Spirit of Chukwokika Abiyama is actually with her. Up to date, she is doing the needful. She is the chosen one. You can't fight her. If you are fighting her, you are fighting the spirit of Chukwokika Abiyama. You are fighting the spirit that is leading her, telling her, directing her what to do. You forget. So, having said that, I think I'm talking too much. I don't know who is in the house. So many people might want to say one thing or the other. That whistle has come to stay. It has come to stay. Thank God we did a lot of teaching. Sending information about that whistle yesterday with our dear brother, Real Biafra TV, Mazi Chino. You see, and all everything we said yesterday. You heard it from Dr. Ngozi Orabeza and Pharmacy Diana. From Diana, you heard it from them. You see, so time I know now, time for research. Research. Check all these things Dr. Ngozi Orabeze na-ekwu or na-eme or things a na-eme ugbu a. Go and research for it. Educate yourself. Problem with all these Adadioramma and Dotiao, they lack information. They lack information. Ha pụta ha were ihe ha bụ n'isi iti bọrịbọ ha ahụ were na-dish out to the public. They lack information. You see. So my dear Biafra, I salute you and I will yield from here. Na-asị ụmụnne m jidenu ka unu ji. Nwada Ngo ekenekwa m gị ezinne daalụ. Ezi ada daalụ nne m ọ dịgolo anyị mma. What we want to do with the survival whistle is to activate the power of the Biafran people to protect each other. This is the nightmare of Tinubu and Christopher Musa and Soludo. Эту информацию скрывают многие топовые. And their fellow delegitimized governors and the Nigerian politicians. The survival whistle is their nightmare. That is why they send their agents that are Biafrans to preach against the survival whistle. Do not ever pay any attention to them. Nigeria has no emergency number or something. Maybe Lagos State had a little that they introduced, which is not working everywhere. But in Biafra land, nothing. In most part of northern Nigeria, nothing. The Fulani terrorists, they invade you at your own risk. They will kill you. That's how they've been able to murder thousands of Christians in Nigeria without any resistance. Nobody tells them to stop. Biafra land must be protected. The use of the survival whistle is to give power to Biafrans, protect one another. We must do that. If we don't do that, Christopher Musa and Tinubu and the reintegrated terrorists, they will kill all of us. They will kill our people. We must all rise up to protect one another. Biafrans, we do not invade another man's land. Biafrans, we do not take over another man's land. Biafrans, we do not go and parade in another man's farms, destroying their farms, their economic means. We don't do that.
But that is what the Nigerian state does. That is what the Fulani terrorist does. That is what the reintegrated terrorist does. So anyone that preaches against this survival whistle is not a Biafran. I promise you. They are not true Biafrans. They are the agents of the delegitimized governors, the agent of Christopher Musa and Tinubu, trying to scare you, trying to lie against the survival whistle, trying to allow you to surrender yourself when the terrorists come to kill you. Do not do anything. Just stay there. They will kill you. That is why they are doing what, because they are paid to do what they are doing. So do not ever allow them to deceive you with their lies. The survival whistle will save your life because there is no emergency activation or emergency way to alert your neighbors, your brothers and sisters about what is going on. They will kill. Imagine a few days ago, Soludo and his agents went to main market Onisha and killed almost 4 people. This Soludo, the legitimized governor. Those people are gone. The ones they killed, innocent Biafrans for nothing. So all Biafrans in Biafra land, anywhere, anytime you hear the whistle by a Biafran, the first thing, check the security, check your security. Just like Fandi has said, check your security. The first thing, you that will blow the whistle, also check your security and make sure you are secure where you are. But if you're in imminent danger, regardless of the position, blow that whistle. Imminent danger, you blow it once, then you stop. Blow it once again, you stop. You blow it once again, you stop. So one blow is imminent danger. Then when you sight our common enemies, the reintegrated terrorists wearing Nigerian military and police uniform, the delegitimized governors that are bringing the Fulani terrorists in our land to kill us, the Fulani terrorists that are parading Biafra land with AK-47 and matches killing our people, the Operation Udoga chase, the Ebubagos, and all their lights. Once you sight them, once you see them, move to a secure location, blow the whistle 2 times continuously. The essence of blowing it is to bring able-bodied men and women, Biafrans, your brothers and sisters along together to ensure the safety of our people. That is what the whistle does. And again, Famdi has talked about Biafrans don't have to misuse the whistle. And I hear people say, oh, the Nigerian military terrorists, the Nigerian terrorists in Biafra land, they will use the horn, they will blow it and attract you and kill you. Let us see how they are going to do that inside Biafra land. Nigerian terrorists, they're already living Biafra land. Some of you that do not even know what is happening. It's not everything we talk, but the Nigeria reintegrated terrorists wearing military and police uniform, they are already gradually living Biafra land. Nobody is telling them to leave. It's just that they don't report it. But I'm telling you, Biafrans are feeling the air of freedom. Biafrans are feeling the air that they own their land in the whole 40 state of Biafra land. For the first time, Biafrans are openly telling the world about Biafra on the streets of Biafra. This has never happened Mr. before. Humble. Mr. This Humble. is no longer the time for Biafrans to hide inside the bush and be preaching. No. Can I say something? Go ahead. Go ahead. Nah, I was just thinking of something now. I think all of us that is part of this thing should be very grateful and lucky that we are part of this struggle of a new nation to be born. And think of 150 years to come. They will be talking about you like Abraham Lincoln. You know, those men that found great countries that
like the phase that we are now, because what is about to happen is that the born of that new nation will change the face of the black nation. That trade can be done in every black part of Africa freely. And we are making that history. We should all just be grateful. Thank you. Thank you, Mazi. God bless you. Thank you so much. Hello, Henry. 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 Na ke ndị ka ekwenụ ndị Chinese ka ọ ndị Ya ka mma kpe Henry. apụkwa ya before ya wụrụ ndị a na-ebupụta okporo ihe ọnwụnwa anyị a na-akọ m abeg biko taa wụ Sunday anyị achọghị ịhụ nọnsens ahụ. Nne m ike gwụrụ, ọ pụọla. Agịhụ ka m nọ na-akpọ ya Henry. Chineke, enweghị anaghị afụrụ ndị ara. Preaching Biafrans and be preaching about our freedom. We made it happen. The United States of Biafra government is making the changes by the second, by the minute in Biafra land. Do not let anyone deceive you. Like I said, our defense are on the streets of Biafra land. That is the instruction. Why we have those that are still in different bushes or in different areas, hiding their faces, hiding. The plan is for all the United States of Biafra defense to be on the streets of Biafra. Once we remove the reintegrated terrorists wearing Nigerian military and police uniform out from our land, from our police stations, from our barracks, Biafrans are going to occupy those areas because it is our land. It belongs to us. That is a plan. So anybody telling you, oh, you have to be afraid, hide your face, do this, do not let anyone see you. The Fulani terrorists, Nigeria, Tinubu will come and kill you when you blow the whistle. These people are the agents of Tinubu, and they are saying this to scare you away so you don't use the whistle. Ignore them. They are saying what they are paid to do. And they cannot make no move. Because you see this game, we got it already covered from head to toe. They do not know the bunch of Biafrans that are here right now. The ones that are sent by Tinubu and Christopher Musa, they are scared, talk less of Homo Abanshin on our social media, may make noise. They do not know how prepared we are. So like Famdi has said, in immediate danger, once, and again, you still get training from the, I see Gozie, one of the committee members of the whistle. I'll give you a minute. In immediate danger, once, when you sight the terrorists, we have our common enemies. All Biafrans know that. All the Biafra defense, all your actions must be towards our common enemies. Biafrans, we don't kill each other. We don't hurt each other. Do not hurt those that will help us to remove our common enemies. Your target is on the common enemies that are coming to kill us, kill our people, take away our men, lock them up in DSS and military and police dungeons, harvest their organs and kill them. Those are our common enemies that must be removed from Biafra land. When you are in immediate danger, I have my survival whistle too. You see it? I have mine. Yeah. Nobody knows what you have in your keychain, in your office key. You just slide it in there. That is it, and you take it anywhere you go. In immediate danger, you blow it once, and I'm gonna blow. Once, immediate danger, you wait and blow it again. You wait and you blow it again. This is immediate danger. Then, when you sight the Fulani
Tufuru na this wisu adịghị ka ka nwaanyị iberibe ji na ihe anyị egbuga. Unu furu ụtọ wisu dashi na-arụghị ọrụ. Ọ wee signal. Ama mgbe unu mere understand. Ọmọkwa n'ihe wo survival whistle. Ọ chema ikwu whistle ọ jezegolu na shop. Yes. Because nke a ọ na-afụ nwe ball n'ime. Yes. Yeah. So believe or not like that because the woman or they so ignorant of factual stuff. I think my brother humble. Factual information. That whistle the sensitive. That I'm a very well. Yeah, whistle in nanya the sensitive. In anya, eba our DPM no na afu ya. Mike ana happy kia. I don't know if you get my point. Yes. If the way so. Mike epic ya. Yeah. Yeah, my brother. Sorry, my sister. In anya, obuna that whistle maybe or putaga na nke our DPM or be no ma yafu. Obuna ya test that is na Azuma. Mike epic ga that whistle. Mana ime normal call nanya onye mmiri ya unveil na Biafra land test ya for ya na ordinary video no na-eme. Okwu ihuru ihe mere dia. Yes. So Emma, our people sometimes, well, in another way around, I won't blame us because we have not seen Africa. I must tell you, Africa as a whole have not tested freedom. And they don't know what it means. Nigeria, the so-called zoo we are talking about. My brother, onye boto on America naba. Ana m ajụ ndị Igbo ajụjụ a. Ndị mere ha nọ ebe a biko onye bụ ọtọ na amụ ya aka n'akpa mba ihe ọ ga-ewere aka kpuchie akpa amụ ya onye na-enwe ego ji n'akpa ya ọ na-enye chenji I wonder why our people demand the freedom from Biafra, from Nigeria get freedom. You can't give what you don't have. Nigeria ain't freedom. How can they give you freedom? These people that usually say we have to the way we do it, we have to elect people, let them go to the Senate and talk about it. Nigeria might have freedom for them to talk about that. They don't know, they don't have it. You know about through here. Bruno be that Nigeria will not give you freedom. We have to take it by force, and we have done it. Now, the essence of this particular whistle, this whistle now stands as our Igwewike. When you see this charlatans talking rubbish on social media, the whistle. I heard that about sometimes. Say when you see someone with AK-47, you blow whistle, the person will die. That is absolute nonsense. People that don't have something to offer. One day, Igwewike na ali Igbo. Mgbe a na-eme ihe Igwewike, ọ dị Igbo ọsọkwa onye agburu nwanne ị ga-agba mmadụ ole? A ga-atatu ya. That is the essence of this whistle. Onye ọbụla nwe ya mgbe ọbụla afọ this whistle fee ịnụ ya onye ọbụla amara bịawa onye buru okolo ya buru ka ịhụrụ even ha nwere agaghị abịa n'ozugbo were egbe gbaa ndị mmadụ. They can't do that. Maybe ha bịara ka ha bịa kpụrụ mmadụ afọ whistle onye nke afọ before you could know what is going on ha bracket ala ha kedu ihe onye a mere. That is what is ha ji fear. Zoo were fear tige everybody n'ime. Could you imagine? You know, na moto na as call, do police checkpoint or army checkpoint. You wouldn't in a public transit. Oh no, that's it. Bring the food. Wait for now. Then tell me your plug. You know, na moto. Why are you asking call? To make it all. So they instill fear into everybody to the extent that now even you know nobody on your right, they will molest you. You became so rubbish
because you don't know, even if you know your right in that country, because they don't have it. They don't know what right is all about. They molest you, even at your right. That's why when I look at Finland, Finland they just were all how they work everywhere. Before our PM, our PM for him to organize this particular event before the ahead of time, everything has been set. Even before 3 months to go, everything has been sealed. And our PM here, before he took any step, he is a lawyer. Finland did every document against Nigeria. Has every piece of document, everything that happens to do against Nigeria. All the grievances of Biafra. Finland has the copy. Then outside that, before the event, our PM walked down to their PM's office, the presidency, and they stop. Submit here letter of notification and the invitation, which he made us to know. Today, Finland don't hear everything swept under the carpet because of bilateral agreements for business. Mgbe ga-egbu nwa nkịta ọ gaghị ekwe ya na oshinshi. Agbansi ọnọghị mgbe a ga-egbu isi egburu ya na ntị. Finland ọ na-ejila aka n'ogbu onwe ọnụ. I use my mic. Thank you very much. Ndewo. Biko Mazi Humble, there is something I noticed and I want to say something here now. That was why I was calling our brother. Kezia for our brother Kucharukuna Biko when you easy Triple M, Mazi Triple M. They will happy Sunday from my side. Thank you so much. Dalo ezi one day. Biko umunnem enwe something noticing now. Our brother that spoke before you was saying something and there was a takeover there. And which is, I never expected that it would so long. I was thinking that you want to chip in something because you took away the mic from him. No, Okuchabe, you can, if you want, I can replay it. I have the other phone here. Okucha oga otisi you the mic now. If otisi you the mic before me oku. Or you the mic, then you can take. And another thing, longer. Like myself, I remember that when I talk my own, I spoke longer. If there is another person who wants to talk, when the person open the mic, Mazi Humble, you can call my attention. But if there is nobody who want to talk, that's when somebody can speak as much as he or she want to talk, since provided that the person is still having something to pass, the information to pass, or any message to pass to the public, which is why we are here. So if somebody is talking and you want to chip in something, you can open your mic, chip in and close the mic. But if you want to take over, allow the person to drop the mic so that I got wanna give feel at ease. Anyway, that's my observation, which I really want to pass in because they won't tell them pass if not here. You see? So darling. Mazobi. Hello? Yeah, I hope you are not upset. Mwaku na-ekwu maka ya, nwaku my idea. Ekwuchago m ihe m na-ekwu. Okay. Yeah, another person I should have said something. Sorry, man. Okay. They asked him thank you. Yes, I said thank you and I left. Okay. Yeah, actually, I had him because I know that he used his mic. Because I will cut it. I will cut it the way but let's just not make more of this. But let's just take note of that from now on. Anyways, I can cut the conversation and send to Humble Lion.
you know, how it happened. But anyways, I just want to draw the attention here for that matter. If you want to say something, open your mic, chip in something, and then close it again for the person to continue until the person said, I yield, or I drop the mic. Noted. Noted. and nke ọzọ biko ka ya a na-ekwute okwu aka because onye na maazị Humble na-eplay something no anyị enyetụkwa that thing ọ na-eplay no ka ọ gaa and ka anyị ma so that because na ọ dị ọzọ ka nke anyị ji use before ọ bụ nke anyị na-use before na-apụta na so nwanda tin na ọ makwue like this na ọ ga-asị oke anyị mechie ọ bụkwa na ọ dịghị otu anwa biko nụ darụnụ. Ndewo. Maazị Kevin, ụtụtụ ọma. Happy Sunday. Maazị Kevin. enwebeghị n'iche na nchọrọ ikwu na but ihe nchọrọ ikwu ọnwụ na ọgwụ na control this media you control ya with your own wiseness. Yotago onwe kwuru okwu ruo time ịchọ ka ọ kwụsị isi ozugbo oge ime ito ya enwere onye dị more special here. So onwe chọrọ ikwu okwu kwuo ruo time ọ ya ekwusi okwu si ya inye onye ọzọ mic anya nchọrọ ikwu mgbe m ji dịrị m kwuo nchọrọ ikwu biko. Ndewo Maazị Humble. Maazị Humble. Yeah, biko I joined him early. I'm treating that video cause mba. Okay. Even after the mega na ke progress na self after one year can one. Okay. Ndewo. And Humble because when you were that voice I don't play yesterday concern why I actually you go 10,000 you get the voice because all that na you get that voice or that now we need it with that thing because most of the buy na do you already show man now actually up $10,000 where I got some people who more and more. Okay. Terrorists that are in our land, killing our people. When you sight them, you move to a secure location. Move to a secure location. You already got your whistle in your hand, in your key holder. You move to a secure location. When you sight them, anywhere you sight them in Biafra land, you blow this twice. You wait. You wait. You wait. So, Maazị Humble, biko nna m ewekwa n'iwe, let me say something here. Yeah, Biafrans, I remember that yesterday, so many people were like, I saw it from comment section. They were like, this whistle is not making any sound. But hearing my brother Triple M now, saying that it doesn't pick up from mic, so that means it's censored. It's censored. So this should be the teaching as well. It should be included in the teaching yesterday. Now I'm directing this to my USB government because we really have to let people know about the instructions because this way that way so must have come with instruction. Yes, it must have come with factory instruction. So whoever that has it, you have to go through the instruction, or we can, if we have any of it, we can go through the instruction. Our government, you that have it already, please, we need to know the factory instructions there. What they said about the survival ways, so the do's and don'ts of the survival way. So because this particular thing now,
Ebru, Garewa, lekwe whistle how is not even making sense. They won't know the reason. If we're in a bet, hearing from my brother Triple M, then I realized that actually that makes sense. Why 3 people that tested it yesterday, it was the same thing, you know. So that's another thing. We need to know the instruction, the leaflets that comes with that survival whistle, so that the instruction is very, very important as well in a product. Dalmazi. I think Yeah, my brother, my brother I think Humble. Let I me think make this more sorry clear. Sorry, sorry let excuse me. me. No, I just wanted just a little thing, please. I think it's not Okay. from the problem is not from the whistle, it's from the platform, because you can think of this way: there might be platform built with noise cancellation inside. Yeah. And where the level of noise that you will make, it cuts this off. So it's not, I don't think, that's my own take. From they were so special that the mic put them and the platform that you used it on. Just like you saying some certain things on YouTube that doesn't go against them, they might decide to stop your channel. Okay. Just like YouTube community this thing, right? Yeah, so Yes, that thing might have yes. a particular level of sound that you make. It might cut off. So and the whistle and the cool whistle each will transmit or how. So if there's in a one small medium, you need to push that kind of sound in there. So it might have something that cuts those things off. Okay, Thank you. thank you so No, much, my brother, because this information we really need to get it right. Because another thing, propaganda hagebido buena. So we really need to get this information very, very correct, so that we will use it to countermount whatever nonsense they will bring against this our survival whistle. So thank you so much, my brother. And the ones that in in addition, okay, Kubeze, you could take all right. In addition, on that particular list, that particular whistle, my brother, you spoke well actually, but let's know that that whistle has a sensor of rollback. Not just for the platform. That particular whistle we're talking about, it has a sensor of rollback. Reason, because if you check other whistle, if you can be on a platform, once you are connected to internet, it's just like a mic. When you are having a mic, then you bring a mic to close to speaker. You see how back it will be. Then outside that, when you are listening, for instance, now we are in this program now. If eventually I am in studio now, I get another gadget connected to the program without even if I'm not in the studio, I'll be watching from the platform. You will see interference. That's why whenever you are calling in a program, the person anchoring the program will tell you to turn down the tone the radio where you are listening from. So that whistle has that's what they call anti hallback or whatever. That whistle, it is built in that whistle. It's not from the platform. If it is from the platform, there is noise you will make on the platform that it will not take. So that is they call it survival whistle. This is a survival whistle. It has measures of security in it. Let's just not see it as an ordinary whistle. That's why it's not picking. Then, if you doubt it, you can turn on a camera on yourself, blow the whistle, it will enter. But once you are in a platform, maybe something that has to do with internet, the whistle will have a barrier between the communication with that internet and the whistle. That's why it doesn't work with internet. And it has nothing to do with internet. So not from the platform. Let's know that. Maybe I don't know if they have a manual on it. If they do, you will go through the manual. Then all these things now you will see it there. So that is a security measure.
I use my mic. Thank you very much. My brother, my one of yesterday, pharmacy Diana, also not he wake people up. Imana also go the loud that people got acquired unoma ebanyibi unoma happy and the time because only a country 7 o'clock no noise again na Europe only country more na America like that, I try to wake their neighbors, because I'm not a civilized country. I might just we konye no na be anyi ogbuela the pure oga viral no konye taste ye ji we taste ye because na onwo ho ihe agaru no vaccine ndị enwe mana bo hapụ ndị ga-akọtọ ha ga-akọtọ arịrị no mogo ndị ha handle over so aga bezi nyezie that teaching afuza ka the things are work but my observation yesterday bụ na ha nọ na civilized country and ebe ha nọ noise because na from dance na ofusie ike not all ka neighbors ya wake ya up anono mo obodo ha nọ bụ this thing egbe so ya ka ji we men like that for me so abeze teachizie ndị Biafra land amatazia ndị ga-ejidisi amatazia ka o si aga ota ka mụ si wee fu nke m. Mụnwakwa na otu m si efu the team that thing nwere sensor and the internet ihe esizighị ya or the platform ahụ ibu nwaanyị ka nwaanyị ebe ọ fụgo ya ọ dị loud na ebe onye nwa nọ ya nwa emego ha observe ya anyị nwa mere observe. I believe unu may understand. She that know it is loud on her side, but because of internet or the platform, so they seize it. Onye post through that video that time, I'm more recording go record that video mgbe post through the survival ways online. So recording go many. Yeah, you watch and the person know it here, and you see how all they won. The second one is to alert Biafrans around you that the terrorists are in a particular location. When you sound this, as Biafrans are moving towards the location, the Biafrans, our defense that are on the streets, will be alerting the commanders of the state on what is going on, the location, what is going on, for their intervention. Trust me, everything is not everything I will say here, but everything is already figured out. And again, I just want to demonstrate that you all will be getting more trainings on this. But anyone you see, anybody, no matter who the person is, you see, talking against our survival whistle, that is the enemy of the Biafran people. That is the people paid by Tinubu and Christopher Musa so that we will not have any help for them to continue to kill us. Go ahead, Honorable Christopher. Thank you so much. Watch and the people that are fighting against this survival whistle, they are not with us. They are our enemies, and they are the only ones fighting against talking rubbish about this survival whistle. So we know. Mazi, go ahead. Go ahead. The whistle, Maka, our sister, Auntie Asatina. I need to question the auntie. Only no, the whistle na de egwu. Ya je na village ka enyi ya nke ya gba flight ya la village oru bosa ya eke ya bosa ya supply ya nọrọ ebe a test ya ozie na ogburu egwu ticket ya nwụrarị ebe ya laghachiri azụ ebe ọ chọrọ ịma ma whistle na egwu ma ọ dị egwu. We don't care. Most important thing bụ that na make go move and onye make the move ma reason o ji make move and nwekọrọ mgbe company si ya arụsị ya ihe kwọrọ ya ihe enwe isi. So we believe that the whistle is okay and all has served the purpose they go away. The day Korea when they on a village
Roya Fondona Obodo Ibo. So actually not that the whistle of more when I feel that now they will more maybe he hired you a propaganda or where I come on. When you have bad plan la Nigeria, or Nigeria or no a lobby, more no how you just or you up to the person who understand the well. We don't care, we don't care. I move go. So I was also anything to me, also entry because it's the first time able there, according to the Otis will go humble. The way so of Mandor going record here. So we don't care about what people are going about the way so whatever. When you say better, make his own move or our own move. Have fun, comment. That's the only thing. Thank you. Guys, nwere nwoke onye zipụtara ozi ka anyị zie ya ọ chọrọ ka eziri ụlọ ya ngozi ọla gbugburu Fulani anyị chọrọ ka anyị nyere ya aka ịma anyị dị very kind ka anyị nyere ya aka zie ozi ahụ biko ya na nwere ka anyị ga-eji siri awa DPM ọkpọtara awa DPM Dr. Ngozi Arabese biko si siri ore si were whistle anụ atọ by the side agwatagwugwo because whistle anwụ gba plate proof and the thing I'm and then they agalaga bandi zoo here na we put it right west side na I go west of very and any place you go whistle nda chọta na ọwụ yes na ọwụ is like able to mana na go place ha ga amacha the hope dey see the neighbor ọkụ gbuo ndị nna ha na nna ha because ha bịara to destroy ala Igbo biko ka ewere na place la to by Maazị ndewo Maazị ndewo. Go ahead and talk to Biafra. They are listening. Good morning. Yeah. Good morning. Good afternoon from here. Humble Lion. Good afternoon. Your man may my brother. I thought I did not want to go. Okay, I'm not clear. Can on the other side. Okay. Good morning. So, I'm making a program. Concerning that wasteland in Kokra. That wasteland for me, that whistle before. Okay, no, this country, media, can do that whistle. That whistle if we are EG cable the whistle, tell how we with a whistle, talk you boy with his strength. Fee, you tell me about it. EG strength to board the whistle amambu. Amambu CK, that whistle, just a little strength, 8 here. And I control you. But Ozagi. I want to tell you. Can whistle operate? Very sweet whistle. That was each day I could turn up. Oh, easy strength. He will now. You always go with shake. Oh, my own key is your boy. My fee. Yet I go. And he handled just so barely 8 in your control ya. Or target a macaritin and we hole. Oh, one small hole than another. Oh, it took that you to know more in the inner part of the strength than the inner control the two corner high more. Oto I hear him go to Malaseme asimo bala mbuzu seme. Oto mbuzu seme when boga we 3 obiezu bu oto kada to whistle let's say a control. Yota. Yes, so that whistle for you now. Survival with that whistle for you. So many people they use that whistle. They use that whistle kanko for security purpose.
ma ifu onye ọbụla ndị krọsgoro mmiri aja ndị otu anụwa m ebe a na ndị jiri krọsụrụ mmiri tụrụ Libya ha ma ya ọdịs Westland ka okwu ya na-ekwu ha wa ma ya because that Westland move through compass yotago different na-use ya ma ndị navies na-use that Westland ma ndị nọ n'akụkụ mmiri na-use that Westland ma so many people use that Westland because of the purpose unu ji wee use the whistle yotendekwu because ọ na-agafe well onye ọbụla pụtara na-ekwu data okwu gbasara data whistle afọ ndị awụ nọ ndị itibere based on ndị na-achọrọ ihe ọma amam yotendekwu bụ ndị na-achọrọ ihe ọma ọha nwere ike pụta na condemn data whistle afọ based on na anyị mara anyị negide nwaanyị mara mma anyị ma ihe ị ga-agwa isi aje wa arụ n'ọhịa ka ịfụ ndị a na-eme so ihe na-egidega anya ihe agagwa USB ha ma ihe a ga-ekwu ya ka ha ji wee na-etisi bụ ụfọdụ etinye na n'obu virus ụfọdụ etinye na igbusisi ndị mmadụ ụfọdụ ekwuwe na otu a onye ahụ just ndị negidere nwaanyị mara mma ya ama ihe ha ga-ekwu okwu aka efu ihe aka just came from them but onye ọbụla ma ihe bụ an military bụ anybody bụ anything ma ihe security bụ okwesịghị pụta bịa okwu gbasara this whistle because this whistle contains so many things yotendekwu this whistle contains so many things. Bullet na self, even a military bullet na no attack. Maybe an mother if you can have the little strength you have on you to come, just that's always loud. Go ahead, sorry. Go ahead. So that whistle you need the signal that no need to acadendo. You're in the that whistle if na mmiri ọ na-egbu n'ime mmiri ịtụkpu that whistle n'ime mmiri wepụta na afọ ya the whistle na-egbu so that whistle if ya na other control so many things ọ na-enye signal so many things that whistle if your ordinary whistle ka ọ bụ ordinary whistle ka ọ bụ that whistle na-enye so many signals so ndị efu na akọgheri akọgheri anweghị ha onye ahụ just na ha na-egide nwaanyị mara mma ya ha amaghị ha ga-ekwu ha sị ya je wọwa arụ so ka anyị hapụ ndị anụwa na ha amaghị ha na-akọ. The whistle is working. Only ọbụla manya this whistle ga-ama na this whistle mana chọrọ m ka m kwuo eziokwu ihe security dị na the whistle afọ yatago because ndị ahụ ikwuchakwa ya na ha marakwa ha ga destroy ya beti ka a ghara ikwu okwu ka a ghara ịba much gbasara the security because mụ na ndị military mụ na ndị jere ọgụ anọgo gbara gbasara this whistle efu ya na so m chọrọ ka m kwuo okwu niile gba ọtị ka ịdị security gbapụna the whistle just like otu a nwaanyị ka nwaanyị si ekwu okwu gbasara the whistle so ya chọrọ ka ya kwuo okwu gawa fada yatago anọgo m ebe ndị nọ na ndị nọ n'ọrụ agwago gị na mụ anọgo Libya ọ chọghị ifu m ebe a na nwanne nna ịmata ya bulletproof nna alụ ya nna alụ ya taya bulletproof a na-eti na moto nna alụ ya and ebe nọ wee mụta ya bụ na that country because anọ mgbe a na-anụ ọgụ ife nna-arụ na mgbe nọ that country ahụ fọknaiza ka nna arụ from that fọknaiza ka si wee mụta zero this bulletproof taya moto. So in your block concern this whistle for yana I know some in short 95% of this whistle am Myanmar in short and Kubi eba no the secret in the whistle. Now can just go to Biafra na comment section dig watch this video India watch this your program MSA. This whistle for yana bara ezigbo uru bari chanye na gwa gi uru obara for this our government uche made to the government ya had we man about this whistle. Onye ọbụla je kene Chineke na n'ihe ọma ha anyị na-achọ na this gọọmenti bụ ya abụ ya na kọntọm na-ebute ya edo dere ọmbụ biko ọ bụrụ na ọ ga-adị pọsịbụl ka anyị hapụzi okwu whistle anwa ka anyị gharazi anaghị emezi ya analyze because na onwe otu nwanne m nwoke si wekwu na ịma na onwe ndị ọya abụ ama ekwube so ọ bụ na ị ga-ahapụzi ka ị nweta another distance so ụmụ Biafra amago na whistle anwa na ọ dịgo ka ya la emezi na analyze ọ bụ na ị ga na-apụta na-asị na whistle anwa na ọ dịgo not for their own ka ya la anaghị agazi na details ya biko n'ihe a na ọfọdụ ga na-akọta na ndị Naijiria na small time na gọọmenti na security ndị Naijiria na ifụzia na ka a ga-ewepụta their own biko na ha nọ fụlụfụlụ ka a na-efulu anyị ọta ka m si wee chọọ ikwu ya n'ọkwa ndị ga-atụnye ọnụ atụnye ọ bụrụ ihe ọzọ ka anyị divert atọ ihe ọzọ
Darun. Mazi, go ahead. Mazi Kevin. Ihe anti nga o kwuru bụ eziokwu. Ọ ekwurugo m before sị onye ọhụrụ na onye chọrọ ikwu up to onye a one bụ na egogo wee so supply ya and enwere purpose esikwu ebe ya. So for more sị ka anyị banye na another thing until mgbe ọ na-eji kụzichara ya ndị ga-eyuzu ya because ọ gaghị edo ha anya for now until na kụzichara ya kpọkwara ha the secret dị na ya. Just another thing I touch about like this nonsense audio Adadioramma or Adadioramma na play is na say they go the way because we know the man I aboko we na ajụ the idiot to this thing since we slow na the old on the mood ole ka agbogoro ọkụ always so gbara the ụlọ ọkụ or the way so gbara ụlọ ndị mmadụ ọkụ since a na-ewutego this way so mana some people bụ ihe anọwo ihe ọwụna nwere ike iweta ọganihu a na-akatọ ya because ọwụ na aka ka o si wee bịa ihe ọwụna ga-adị mma adị izi enwero mgbe 100 men si ya eje wụọ 100 ahụ alọta adị nna ndị ka na-ekwugo ya so ọ bụrụ na ọsụsụ ofu onye for Biafra must come so adịkwu mgbagbu ghara ọgụ ihe ekwe because na maybe na egbuo the way sịrị egbuo ụlọ mmadụ ọkụ then ndị ọzọ si ga-adịkwa save ama ndị save and since we so na-adịrọ a na-agba ụlọ mmadụ ọkụ ndị amị na-eje gbaa ụlọ ndị mmadụ ọkụ without committing anything so now dịka ejiji wee so na amago ihe a ga-akụziri ha n'ime ya mara ha ya egbu ya ebe ha ya apụjiji gbuo ya and besides sound ebe ihe ha mere ka ndị mmadụ ka dị ụmụ iji otu ya ejebe n'ụdị n'ebe a ndị ahụ etekwe of according to ihe ọ bụla na teach so ụmụ ihe niile ahụ ihe aghabe teach ka hapụ ibe gburu ihe Adadioramma na ndị iberibe na-ese ndị ya voice note na-ekwu ịbụrụ na ebu nwoke bụrụ na ebu nwaanyị bụrụ na ị chọrọ Biafra you must lose something before you get something. That is the only thing. But we are not praying for our brothers to die. Thank you. Maazị but isi m na-eyi na enwere ebe o kwuru maka ihe ego emekwere ka ichefuola. Oh, 6 years. Now, okay, nke after go charity. Struggle charities ka ọ na-eme. Charity. Baba banjewalo gole jewalo kasabat. Jewalo kasabat. Sizunu bia so leze ejebezu kasabat. Ana mebe pastor na aso no na njinji yeji na Italy. Ana meche ka oso na njinji yeji na Biafra land the next year. Nwoke we na aso no na njinji yeji. Unu ya 100 men ndị ya atụ ego. A man, a criminal pastor. Ndị ya atụ ego. Sunu na njinji yeji. Negezi ntị ka ọsị gwagwazie mbọsị njinji wa yeji. Owe nwụọ na njinji yeji na Italy na next year. Na nwụọ na Biafra land ka njinji wa yeji na another man's land. Juzie this criminal. Njinji na-eji na Italy for what? Kedu ibe a na-eme na Italy? Kedu ibe njinji na-eji na Italy? Ọ bata obi ọ na Italy. Ka awari na maazị Nnamdi Kanu na Italy. Italy ọ Biafra land. Ebere na-emere m ndị eje wele ego ndị criminal. Ebere na-emere m ụlọ. Bamba meji n'aka ebido ụka ka o bidoro ibe ahụ. Chọọchị ka bamba bidoziri. Sabat. Emere ibe a na-akpọ ya akaperion. Asọ na akaperion. Humble. Maazị, I'm hearing you. Okay, man, not very funny that now people are actually listening to Vam when he is actually saying the tight Biaki's whole seed. Like it's a typical lifestyle of a Nigerian pastor, the way they worship God in Nigeria, most of the places. Like, aneku something the factual. Like, I think that sometimes I don't blame Ada, Vam, and people like them. I just blame people that actually motivate such factor.
a nọ na struggle ebe gwa dị mkpa mmadụ maybe probably ụfọdụ ndị na-ege ntị chi ezinụlọ ha anụchago nwaanyị, ụfọdụ ụwa ndị digo of age, and okenye mmadụ I nọrọ nnọọ na-ege somebody say that na any the fact will not na I think na ihe need dollar donation like ndị ji ego suppose ịnọ n'ime the something. Now you add or say it's not I mean a name, it's ojoto nwere afọ ọkpọrọ ya there, but and you can actually see that somebody ya BH will go in that account knowing that the problem that started all these things is account okay. Yes. And the thing keep going down. Account all of them, until personal. So Kelly here concern Chuku na ego in the America dollar. How can you bribe God with a physical money? Like God don't know before a BA dollar. And we kendi Rome use coin is Caesar. Kelly here concern God na money America billion boss. No, Igbo Harumwa Omana is all about the Benjamins. Like and vam after no platform, yeah. When I see all the whiter and whiter than snow. Whiter and whiter than snow. In only whiter and whiter than snow. Or watch after the whole thing, or soon and some people will have that time and actually watching him irritates me to start with, and now Adadioramma because there's nothing fruitful. And for a scammer that intentionally want to scam the people, take advantage of their vulnerability. Mark, there's something I want to tell you. This Ajere, the guy must also sense anything concerning Biafra money. Obviously, they will go there because of other vehicle auto kekere na akwụ ya wata and they go have we are now we going to donate ga onye nwere sense onye obere for this reason beg for money okwesịghị na-eme involve onye ọbụla chọrọ ikwute ihe ego na platform ya ọ ga-asị biko gawa na ọ ka o mere eme dosara ọnọdụ ọnọ now but because of onwe sense all he wants is money, nothing else. Oh yeah, many more na oge na-eme ego involve na ihe nọ na-eme. Go ahead, sorry to cut you short. Those are those signs I'm telling you that is there, and people see those things, and yet ignorancy. They ignorantly reject the truth. But sometimes brain money your opinion might not be your opinion. My opinion might not be yours. That's why I need Coco. Like what I said before about each chapter, the West or whatever, whether Onwelo Emmanuel or not. It was a suggestion. Like I now think, how does it work? Let's think of the other way around. It might be the problem. It might not. Okay. Or when I hear the other guy who now electronics or whatever inside, he might be right. At the same time, I might be right. But I saw a possibility of, because I think 3 people tried it that night. So possibility of that might be the cause. It doesn't matter whether I'm a transistor and the crystal or not, but there's no need of finding out what is area. The most important thing when I serve where can in the first place. That is the most important thing. Asa, do you have something to say? Yeah, Mazi Humble Lion. Thank you so much. My brother Kucharo Kuba. I'm one for this our brother. Mazi Obi-Wan. Okay, come on, Obi-Wan. I like Romy when Obi as a next him. Oh no, they not getting it. Iman Adadioramma, maybe go after Adadioramma.
I'm telling you, nobody wants to answer Adadioramma. na o mebiga ezigbote afa ya ito mmadụ Adadioramma ọma na ọ dị mana ịbịa kpọọ kịta ihe na except ma na-adịzi ya nwaanyị isi ọcha except Eziokwu that. ka ikwu. Ọ dị ka ebe a sị mmadụ asị gbagbuo ogidi. So yeah, Mazi, honestly, you said it all because trying to your channel might be leaking some secrets. But anyways, okwu okwu ga-ekwukwe o, ihe dị ya mma. We know that there is never a time these people will ever say something good about this our government, whatever. Also, ebe ha mechara na a fight against the appeal of Obatobi. Nwanne m ka ezi ihe ha na-agaghị emezi. I don't know if you get me. So, of course now, ebe ha nwere ike fight against the appeal of Obatobi. And again, if they can dance in victory, over the predicament Obatobi na-face today, honestly, they enwekwa ihe ọzọ m got them surprised when I hear them say something or criticize anything. Enwekwa ihe ọzọ got them surprised, honestly. This woman mepere ọnụ ya say that she won. That first, ọ nụrụ na a convict Obatobi 6 years. Nwaanyị apụta see she won. Na won what? Won over what? Onwe onye gị na ya na-eme competition. Onwe onye gị na ya gara court. Yeah, said that she won. She has been vindicated. That was actually her words. So, ụmụnne m, amakwa m ihe ọzọ na-eme expect from her. This whistle, let she criticize it for all we care. We move, we move. Anyị ma ihe dị gị. Onye ọ na-ama ihe dị ya mma ma ihe dị ya mma. Onye na-asị gị hapụ ihe ahụ, you know you cannot leave it now because ịma na ọ dị gị mma. That is how human beings supposed to be living in this our life, in this life now. You are not living the life of another. You are living your own life. Trying to live your own life, you have to honestly, anyway, something you chori pick from others, pick it because it's your decision, it's your wish, you want to pick it, but not because somebody want to force you to do it. You understand? That when you're being forced to do something, like somebody is suggesting something and forcing you to do it, that means you are living the life of that person, not actually your own life. There's no other way to explain this our freedom than that. If you know what you believe in, when you go for it, don't allow anybody to deceive you or change your mind unnecessarily, except with a typical evidence or typical information that will wow your mind that actually this person is saying the reality. That's the only way you can use it to add to your, because everything, it depends on you. You are the one to decide, not the other way around. Ihe ga-abịa here to get information, then you go home and pound on it. When you do, then you decide. You are the one that will take the decision. That's why I'm doing that my brother Ayochukwu Oluku number 3. I think Okwesiri take is over to Oluku number 1 now, because I don't know why somebody, a grown up like him, will depend on Biafra Faceless Unite. Depend on his decision. What a nonsense. What a nonsense. Honestly, that was why I don't shape in my mouth when I call him Oluku number 3. I don't. I lochaya here when the Bible because all my brother call I very, very well. He knows and I know. Let us iron it out. This is freedom. You don't play, you don't joke with freedom. Mazenam de Carlos say, my freedom is my freedom. If you want to take his life, take it. Nando ya aka ya mkpa karịa his freedom. Freedom karịa ya mkpa. Ọwụ kwugide okwu freedom anụnwa nwụọ n'ime that he don't care. And that is where I step on my. That is where I step in. Okay, ebe ahụ ka m. That's where I'm standing up to today. Eji freedom eme nwanne, eji freedom eme oyi.
oyiga ahụ soro gị gagide si na ọgawa ozi nwanne kopụ aka gị n'aka ya hapụ ya ka ọ gawara nke ya ka gị gawa nke gị towards achieving or actualizing your freedom. Ọ dị mkpa. Ọ na-ewute o, but if I say it, it will sound so selfish that no, I chọtacha freedom and now all of them will come into it and enjoy it. Ịghọtago? Nwada Tina kwuo ya again, nne m kwuo nye na ọ na-ewute m kwuo nye. My sister, Imana ihe ndị a ghọtara, so most of these people ghọtara is that the people that are the government are the people, the citizens. Ngozi Orabaeze doesn't have any strength. We are her weapon. So when some people feel like Odeka Ngozi, I'm talking about people when you keep forcing yourself for people to accept you, but they don't want you. You decide there to create your own group. Ngozi Orabaeze is just saying things and we follow her because we knew that she's the right one. So president and ministers are not the people that is, when you talk of the government, they are just people elected to manage the government, which is the people. So the more USB support, the Biafrans support and queue into USB, the stronger we become. Thank you. Exactly, my brother. Yes, yeah, of course. All people make a government, not the other way around. People make a government. So the support of people makes a government to be more stronger. Without people's support, the government is nothing. Honestly, They are just committee without the people. They are just committee members. That's all. Yes. That's why that's why the people in the leadership should serve the people they are leading. You are just like a manager there. So if I employ you to manage me, if you have to do something that will make me comfortable, because Nami be the Oga. But when you start doing what you are not supposed to do, that makes me uncomfortable. That is when I now rebel to try to change your position for my own service. So, but when you people are being, when you people are being conquered, or because of when you call then it now becomes a personal property. But it's supposed to be for the people. Tomorrow, if DPM choose to start doing what she likes, then we have the right to say no. I chose Zonya here. I chose another capable person. Follow. So when they keep capitalizing, Ngozi Olabaeze, it's not Ngozi Olabaeze's problem. Tomorrow we might decide to put Ngozi Olabaeze outside and you chota on your place. You change your direction again. But you can never win. That their game. We know what they are up to. They're just saying that, personalizing it. Ngozi Olabaeze this, Ngozi Olabaeze that. But we all know that it's not about, and Dr. Ngozi Olabaeze knows. That was why she kept sounding it. It's not about Ngozi Olabaeze. It's not Mazi Simon Ekpa. It's not about me. It's about you. It's not everybody. All of them that are genuine understands the game. So we Biafrans have come also to understand the game. Hanako here. They just single somebody out. And all know a leader. Have now bombard now bombard and they use the person's name so that they will weaken the person, they will demoralize the person, they will take the person's mind out from there, thinking that but when all those people I so much thank God that they understand the game. That was why they always reply to them. It's not about me, it's about you, the Biafrans. You see, getting on them is getting on you. They can't come to you direct. They will come through your spokesperson, through your leader, supposed leader. That is only the way they can get at you. If you understand this game, these people can never deceive you. They can never deceive you. Just like my brother rightfully said here.
ha na-ekwu Ngozi Arabeze, Ngozi Arabeze, Ngozi Arabeze. Gị na-eche na Ngozi Arabeze. It's not about her. It's about us. Because if we stop supporting Dr. Ngozi Arabeze, just take it now that we know, you see, substantial amount of Biafrans are not supporting USB. Very little. Very, very little. One day now support to see this that will tell you exactly what we are talking about now. Let alone one say no mushroom group or CRC. And what na olu ha na ihu gbongboro ha fa elebe ono mmadụ ụnụ ọ dakpu ya n'ome ọ dakpugo ome. Oh, yeah, one. My sister, if you can recall. Yes, to tell you If now, you can recall. people with the power. If you can recall, day before yesterday, it was Mazen Nandekano. Yesterday, it was PM. Today is our DPM. And our people fail to understand the game Zoo is using our people to play against them. You see? Exactly. Let me help you. This area, even our PM once said it. This is not about me. They want to take me off the way for them to get rich at you. Today, Omena Komeba. You know, Zoo just park or Rezu Munai. I just hate it boldly. Because how about boldly now Simon today, how hide these are our own people. Now was in Gozo Rabeza because how about boldly on Gozo Rabeza, I got Hana Isharpahama. Even the game. Now, my sister, when he the Kusobin and work, don't forget what our PM said. Many Biafrans will be immigrants in the land of Biafra. So, we are taking record. We don't ready. Carry on. Ọ na-amapụ anyị obi nwanne m nwoke Triple M mụ ama ebe nwanne m nwaanyị na-aga ama m ya ndị ọjọọ ị na-afụ ndị niile eji oreji n'afa ha na-abịa na-emepe Facebook and TikTok and the rest ha bịa ha ezoro na n'azụ kamera ọ ya ka m ji ajụ m nwanne anyị nọ n'Amerika ụmụ Biafra ọkwụnụtụ n'ụlọ na-ebi so onwe ya gasị na ọ na ha anụ onu obi eze onwe ya gasị na ọmahụ ya wepụtanụ foto ya biko unu ama m the reason why this no wepụta foto ya and mụ amahụ because ka m hapụgoro that side o nwee obi na-agwa m ka m hapụgodi ya bete wepụta enyi ya ka anyị na-afụ ka anyị mara ha yes anyị amago that faceless Sabotua United yes Sabotua ụmụakpa ya Sabotua United yes anyị amago ya if we are now ndị gọọmenti ndị ya na-efu ya ma ndị ebe o so ya zoro dido ya abịa ndị isi anyị ka ọ ga-eji wee bata na from airport ka ọ ga-esi bata you understand and camera juru ebe niile even n'ụlọ ebe ọba kamera na monitor ya na-aga before abịa pịa anyị igwe n'aka ọ bịa zaa ajụjụ ya ka anyị ji asị biko na-ewepụtanu foto ha they can never go free ndị a never afụfụ a mmadụ niile na-ata afụfụ a onye ndu nọ na that tiny room ọ sị na ọ bụ na ọgbụ ka gbuo enye unu makwa ihe omini onye ga-enye gị life ya ụmụ nwanne kwa n'eziokwu onye ga-ewere onwe ya na wee chụọ aja nye gị life o werego nne na wee chụọ aja chụọrọ ụmụ Biafra aja whether we like it or not whether nunu hate Nnamdi Okwu Kanu nwa afọrọ Ibekwu ọnwa na-etiri ụmụ Biafra whether nunu like nunu hate onye eziokwu na-adị mma ikwu ya ni ọmụnwa ga-eji nne m wee chụọ aja ka ọmụnwa ga-eji nna m wee chụrụ ndị ungrateful aja beto ome ya na-echekwa ihe ụzọ onwe ya still unu anọdụ n'azụ kamera n'azụ ụkwụ akwa nwunye unu na-ezu elili unu dị so bold ịchọ ịgba this gọọmenti mgba biko pụta this so bold bring out your face let us know you and let us see ndị bụ ndị
ewino no ngiwa can imagine ihe niile ndị aja chụrụ onwe ha aja nenunu Simon ne nwa Simon bụ Adam Love ya na nna ya bụ handbag Simon ewere na onwe ya now we carry some graceful people aja still ha na-wish you bad. If you are bold, bring out your face. Let us see you. Ndị dị bold, anyị amak go ahead. Dan, life, yes. Ọkwifu njeme, maju nwanne anyị. Ọkacha mụnwa bụ Ngozi ka, ama m ka afọ ime si afụ. Ama m ka iji operation mụ ya normal. Ha niile bụ nwa, ha niile bụ pain. Be so painful. Ka m ga-ejiri hapụ ụmụ m na ka were tụọ aja. You can never again. Nnamdi Okwu Kanu onwe ga-eji ya wee tụọ aja. Ọ ya pụta with ugo. Anyị ekwesịrị ụmụ nwaanyị obi akpọ. Ngozi ka Ọrabeze bụ onye obi akpọ. Yes, Farmer Zaina bụ onye obi akpọ. Ife ka si ekwu okwu, ha na dị so bold to talk to us. Ihe ga-emeta ya meta because ha kwụ na ụzọ eziokwu and ha kwụ according to international law. Onwe ni si ha na-break. Can was no enough is enough. It is so bold. You know, so this government talk. Put it rugi. Be a man. How more can you okay? How one wine yamadika wine. Puta. Kaifia. Umano here. Umano here nezus welini. No, but on yozo. Una taboga. Okay now. Ọkwa ndị igwe na ndịbunu ọkwa abanda na onye ọbụla na-echi igwe n'ụmụ igwe n'ụmụ iri ji igwe n'obodo ọzọ ihe na-eme unu. Are not people ashamed? Ihe na-eme unu. Mmadụ bụ nwoke na amụzuru gị amụzụ pụta weta ihu gị. Don't be silly. Idiot people are submit. Mr. Humble, see, some things for these people are authorized that now we already won. Check out Nepal. What is going on there now? People, okay, for case a book see politicians, all these guys, nothing like this can actually happen until one day the government, which are the people, decide they are actual manager. Ijena Twitter, politicians in Nigeria need tweet violence is not the way. Because Nigeria, those citizens of Nigeria, that thing, they cannot, because somebody somewhere intentionally employed the wrong manager. So majority wins, whether they like it or not. We just have to. I believe when you look around, the follow your goal, follow the reason why all these things are happening. Keep your head on the ball. That's all. Thank you very much. No. We wanna Zaiba. But even na Chimeko no mala, Anon Kang Baba Van Neku, Nasi, Ego Abatana, now no one ended ego, Onyona use this, or when I got it here that place. Boy, I wanna go, who nature no one donating. Somebody now soon donate your one will be Jagan donate me. Our Abatobi actually they make up Abatobi is alone now. Abatobi, I go abandon, Jonyo Jawasigo. Shut up. Shut up. Okama na-ekwu. Okama na-ekwu. Fault finders. That's who all of you are. Fault finders. You don't know we find there are faults here and there without solution. Exactly. Solution again now about you. What are you doing so that he can make sure nobody be abandon? What are you doing? If you can't do it, sure, you as well abandon him.
pushes in all this blame. Non-entities everywhere. No solution at all. No solution. Fault find each other. This is their tag now. Fault finders without any solution. I am not in every platform and they play their video. I always write that. Fault finders without any solution. That's who they are. Playing you're not gonna buy a program of 5 hours. Criticizing, talking rubbish, absolutely rubbish. Destroying nke mmadụ chetekwenu nke Whether Mangozi no solution. on Emetia or not Emetia, she That is is it. looking for solution. She keep Oh looking my for God. solution. Oh my goodness. At least, a sị na enwere ihe a na-akpọ try by error. Abi? Enwere ihe a na-akpọ like that. We keep trying it. Nwanne nke ọwụ na-adabara na ya ewere. Enwere ihe Dr. Ngozi Orabezie kwuru na that yesterday. Ọ sị gị that it's better to have a false alarm than having none. It's better to have a false alarm than having none. None. Ndị ọchụ. Onwe nke unu ji na-achọ ịtụfu nke unu nwere enwe. I mean, onwe nke ha ji, they criticize others. Then I have said it here. In life, do not think of getting rid of nke ị nwere enwe because maybe ọ na-function very well or because ị feel na nke ahụ adịghị mma. When you have nothing to replace it, enwe nke iji to replace it, you not think of throwing it or already throwing it away. Then he got nozi without a back. Oh yeah, it's better to have a false alarm than none at all. And when you took one car without having the replacement already in your hand, it was in a canon. So tell me which one is worse. Tell me which one is worst. Managing that one, or young worst, or throwing it away and having none at all to go with. Kenke worst. Ndo ochu okpogewere ọnụ enweghị uche. Ndị oji ọnụ ejighị uche. Ada ochu ọhewo. Ọbata obi ememe ya abandon. Ihe ọnọ onye nchekwanu na o nwere ihe ọma. O ji shikara ụmụnna ya si n'ọwụ Ugbo 247. O sokwuzi na sound like a non-entity. Eme na ọbata obi abandon. Eme na ọbata obi abandon. Yet, agwana gị na ọbata obi ka nwere chance of coming out through appeal. Ke ihe na-eme now, where are you supporting to make sure that this appeal goes through? That should be your worry. That should be your teaching in every platform. Not all this nonsensical something. Nonsensical. You know? Go ahead. Okay. I think the doctor no Marago because of Josie Enyag money as well when I so my sister. Asabuto because because of Josie this woman now is way. And you go this woman. I want to in fact we can't go see the again. Because everyone want to the first person who is your battle. That's quite no did that now near medical. So of course they now what anybody who self. You know you're sorry no. This woman would do right then I say catch grass and say. You told her to police here outside there by that why America with the only give me a password because I need to roll this useless woman. However, no base mad or actually why I'm climbing because I say, back, I'm not to get about some people that exactly that place. Thank you. No problem. Mazobina, you wanted to say something. Mazobi, you wanted to say something. Mba chakwa m ikwu okwu mana otu isi m kuzie ka nsi I just want to tell Adadioramma Wow,
Oh, Mongo, all triple M. All triple M. Onye chọburu ikwu okwu before ya. Before you see that, you know, I didn't see me now. Sorry. Yeah, our brother, go ahead. Open up your behavior. The service up all. I'm another thing. That's no one other thing you can. Other thing I think on. Let me play something. Triple M ji okwu. O nwere ihe ọ chọburu ikwu. Ngwano, onye nọ n'ime ya bụ my brother. Don't worry. My sister kwuru okwu ị na-regret na oji shekọrọ ụmụnne ya isi ahụbeghị kamgbe m kwuru na nwoke ahụ m tutepụbụ ya n'isi all loss of vitamins. Because my people, one thing you need to understand in this particular struggle, once mmadụ dapụrụ, o nweghị any good thing ọ ga na-ahụ. That is one thing you need to understand. When once mmadụ dapụrụ from the truth, feel na that na ada emete ya ya agba azụ nto gbawa nkọ na pụọ. Emma, their pattern of I want to resign or I need some rest. One day, USB government is dedicated to Biafra. Anybody that is not genuine or PM, one day the hotness will not allow you to withstand it. Iga porela and the gize puhala give baby boy amba. That is just that. People don't understand this, and that's why I see people coming on online say more, but you are not in the spirit to understand the things of the spirit. So look at the so either puhala you obule gana huzi wuzi owu atane oturu anya huzo. You're gonna who's negative. You can't see anything positive. So all you name all these people that pronoun. All you name have Mazu go and when you're not today, even if you wake up after again I'm Mazu go ga one corner today, you get quick. But that is it. Get the cost for ya, Otiria, Ake no fe. Ego really okay, Korea. Our sister on a platform here, poor ya, Tiwaya early stage. Only Ego Biafra, knowingly or unknowingly. Go and return it. Akwụkwọ Maazị Ugo aha. Maazị Ugo, go and return that money. Where is it ekwe ega? Ya kpachie today. Achọwala ya azụ. Oh no. Ihe ọ nọzi na-etiwa anya mo. This is just the beginning. Anyị ka na-echekwa ya o. Ya wepụtara tikit ngozi ọwụ. We are still waiting. Maazị Ugo. Nah, maybe because our throat is calling us dry. Because make I look at when I get cook, we don't know. Ghana one the mother. It's okay, my brother. Honestly, even I hope so many people in tight corner. I remember. No, honestly, Mama came out. He quickly jumped out, thinking they were you go. Yeah, they display his role. Nah, Nollywood. Yeah, the guy with character. The guy better makwa. The guy can actually act like on camera. My brother. My brother. Like my brother. That guy. One them okay. Onye connected those videos very well. Where is the Kuna song? I like Rimotosi we connect those things. I'll connect those videos very, very well. Even adult, they were all out. Pet you go to Bam is a pure scammer. Pure scammer. Yeah. Lord have mercy. So after all that, Biafran people, that thing, even we hear more. It could be the way God wanted it to be. That God will use you go 247 to bring out these people more for you to see what is at the back of their mind. You have seen it that they don't have anything against Dr. Ngozi Orabeze. So when they saw Ugo coming out to say, no, Gabi blow whistle,
all of them were jumping out, thinking they're gonna use Goji. Thinking nowhere you go 247G. So all of them were coming and saying, hey, how no nyahu get here? Oh, Ngozi Arabeze geji da. Mana Adaka were they smarter than Vam. Adaka are they smarter based on Ugo because Adachel come up Ugo Jiwepta. Mana Vam No, je that means maybe you didn't follow all of that exposition here. Enwere ebe ada enwere ebe ada pụtara bịa na-epe eti Ugo na-asị Ugo nwanne ya my brother nsị onye zikwa wụ nwanne gị na your bro. All of those things happen obe akwa o nke onye awụ na obere akwa. That is stupidity, the highest level nke Nollywood ata anụnwa here. You know, Ada did the same thing. Na peti Ugo ịma na-ahịa ya na imoto anyị si wee chọọ ịghọgbu nwatakịrị na-ahịa ya aka n'isi na-eme ya nna ịghọtago na-efe ya na-emete ya aka n'isi. You know, all ihe Ada mekwere here. She did the same thing to Ugo. All of them want to see Ugo ga-abịa join ha to bring that thing ha na-eji ka ha mara ma Ugo ji ya ka eji mee gịnị kugbuo Ngozi na-ele Ngozi Arabeze, not knowing the Ugoji. You know, so this is a way, as I think, not a way for God to also show the public that Akwifra Adocho, who bragged and the Vam who said from the beginning na Ngozi Arabeze no way for no mekwenka no mere nke ọzọ na rant ihe niile onwe nke eji aka, no evidence to back anything up. That is Ugo's coming out or Ugo's coming out from USB government have also exposed these people that they are empty about this thing Hannah bragging Haji against Ngozi Arabeze. You know, that thing shows that because the way they came out hoping on Ugo to bring out that thing shows that now how I know where he went Haji. What I'm saying. During our prime minister, something like this, one woman, bro, say, yes. One guy not see ya. We take the boy I did worried. Now when you want yaji, master when yoji. Then I said the boy, onye kuriya ho Urago. Omiche no Urago kuriya. Yes, I know more Urago kuriya. Ihe nwanyị enwe ihe o ji wite onye ya weta ya ka e were ya na-enwe onye ada ọ na-ekwu na o ji ịma that time ndị mmadụ na-aga na platform Urago ga na-eme interview mgbe ahụ. So ọ nọ na-asị that woman nọ na-asị o nwere ihe o ji up to today enwe ihe iji wepụta n'ihe nọ iji ihe against Maazị Simon Ekpa. Ịma na ha ndị ahụ ndị nọ na ụmụada, one of them nọ na ụmụada mgbe ahụ na-ekwu ihe ahụ. So Urago kosa ha ya ogene Chibuzor thinking that otu aha nwa they work my God, prime minister play you na platform ya the person the very bitter. Yes, my dear brother, uche gị dị ya exactly ihe ahụ emene o repeat again. Ụmụnne m uche unu dị ya daalụ. Ndewo. Soroncha program this man actually me with Soroncha. But no one okwu this man okwu here. Ewo nna m biko ewekwana iwe this thing m hụrụ Maazị biko ewekwana iwe the main thing m ji were the mic wo what my brother said and now ahụrụ m ya from Eze Nwife. This opportunity to thank you my dear brother for all your super chats and support in every platform, literally every USB platform. My dear brother, in there and in our support with your super chats. It's not easy. All your comment comes with super chat. It's a support to boost the platform. Thank you so much. Then he made me to realize remember Triple M
You always have that in your mind. But I told these people, but now na ihe a wee go ụmụ Biafra tụtara ka eji wee tinye na ihe anyị na-eme ọhịa enyere ụnụ. Having known that, nwanne m jọwụ na ịma na imere ya aka gị adịghị ọcha na ya. Ịmara na imere ya ma ịma na imere ya, you might be going free because nwanne m ịma ahụ wee ma ahụ. But ịbịa mata from that point ahụ ị matara na ihe awụ njọ imene ya, you need to do the needful. You must return those money. Don't call it that he repent and he exposed. No, it's not enough. That money need to go back to the bank, bag purse of USB. Onye contributed it for the cause of this freedom. I go barako area uchegi remain all the same. Area brain remain all the same. Area you remain the same. One thing or the other will make you to be talking nonsense. One thing or the other must make you to talk nonsense. So on your owner, share that money with you are still owing the gods of this our cause. You are still owing. That brother that died on that day, nebe, see, bikonu umunem, no na because of this cause. Make him sure nunu wetere this freedom. Please, I'm dying because of this freedom, and I want this freedom. I want this Biafra to come. Take that statement for granted. You must pay for it in one way or the other, and don't push it to your generation. Ogadekwa deadly. Ubi kamwanya ikadendo. Ogwa committee, ima ihe committee. Do the needful so that you will take out that curse on the head of your generation. Another spirit of God is talking now. Listening to it. They are still there talking rubbish. Thinking that organ. Now you know you can pay it small by installments. Yeah, as I was president, you know that guy, your voice, yeah, the here. Masi one year, you will take here, guy, may here go all the president in. Oh, you want to do that in oh, you want. There's okay. Okay. Découvrez notre séchange à condensation Valberg à seulement 239 € chez Electrodeco. Ah ouais, t'es devenu une vraie pro. Hein. Forgiveness. Whether it's possible. You have a fight for me. Biafrans, all Biafrans in the world are hearing my voice. Papa, all the see us, see 100 men and women. Once this number is complete, you see, from now to Saturday, you will that only these 100 people, you will hear what you will hear. I tell you, even if you sit down, the kind of joy you will be having in you, it will amaze you. Then you will understand all these things you see on media. They don't count. Yeah, we are in the reality now. Reality. See, after God betrayed Obatobie, sold him. Obatobie is alone. Now Kono's in reality. And I want Obatobie is here. He's not in reality. Now again. See us, see Biafra. See us, see home. Now see us, see Biafra.
Was a money with the Biafra Nimefa, COC Biafra. How can a pastor, somebody call away a pastor, ain't really anything on my tall and Jemuel? I'm on what do a beco is be the COC Biafra. Can you find Jena Biafra? Biafra, we got Anna Zuni with ye. Now, what did the Mazen now the canning with the hair? Obato be now to the point. I said, why? And when you women understand here, and when you women understand that this word, one I usually hear. Are you guys with Or me? they make one sense sometimes, or they make sense. Maazị repeat ihe ọwa o kwuru ka ị mara. Nwaanyị a na indirectly now trying to mock Kawalida Maazị Nnamdi Kanu. My brother, That is exactly the area now I'm ahụ ya. Ọ na-ama ọkụ Maazị Nnamdi Kanu now. That same light Maazị Nnamdi Kanu lightịrị. Ọ ya nwa na ka PM ji bịa. That same light ka DPM ji now. Look at what this animal is talking. Go on. Sold him. Obatobia is alone. Now, Connors in reality. And I want Obatobia is here. He's not in reality. Then again. Lee or C. Lee onye otu a. Lee onye otu a. I don't know, she don't believe in Obatobi's legacy or legacy. She don't believe in Obatobi's legacy. Otherwise, tell me why, when you know Obatobia have been saying it, or Maazị Nnamdi Kanu have been saying it. When there were 3 places, a genuine freedom fighter, na-anọ. You know it. One of them who prison na-anọ na-ekwu okwu ya. And a genuine freedom fighter knows that these 3 places, he might be there. Possibility of being there, chances of being there, the very, very big. You know, that's why they understand that na freedom ana-anọ n'isi ofu onye. That is why Haneje make room for another person to know what they know. So that if worse come to worse, that person can carry on and move on. That one day my hand for freedom, not non-entity like you that hold it on somebody. No ga to the DOS. More Maazị Nnamdi Kanu, nobody else. Chibuzo Rag. More Nnamdi Kanu, nobody else. The same thing Kadochu Neme, but she even made a video about that. She even made a video about that. Ma ọ bụghị Maazị Simon Ekpa na onye ọwụna rise up to kwukwu okwu this freedom na ya nwa ga-sabotage ya. What a talk. What a talk. Mgbe kwuo sometime na this our platform na enwere ihe a na-akpọ call of nature. What if ọwụrụkwanụ nke ahụ bịazi? Which you don't have control over. I don't know if you I don't want to call it the way I told me na dictionary. Call of nature, you know it. You are on point. Freedom fighting is just like a relay race. Exactly. And when na-eche nke ahụ, ha na-ezuzu thinking that their life is in their hands. What if it's call of nature bịaziri nwanne ka ihe ị ga-emezi gị wụsazie si na ma ọwụ ya na enwe onye ọzọ ga na-ezuzu gbuo onwe gị adọchụ. Ụmụnne m continue. Just pay and listening here. If one na ihe Adadioramma mere ezigbote talent Chukwu nna nyere ya. Enwere onye na-awụ ọbịa ọ na-ekwu na agụ atagbuo ya n'ine community. Obodo gbakọcha ọwụ na-asị ọmụọ amụ o megide ya until ikekwu ndị obodo. Eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. Eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. Oluzie mbọsị agụ bịazi. Or so far, whenever you start become unreliable, even when you start saying the truth, it doesn't have weight anymore.
Most of these things this woman might be saying might actually be pointing that on her point that or not the right, but because she is unstable and unreliable, it waters those truth on ego. So it's very, very important, solid from the beginning. Be truthful to yourself and whatever you are doing. Clearly not complicate yourself at any time. She is doomed already. Let me tell you, time will come one day. But I had to Adadioramma aja. Mbọsị anyị eji Adadioramma wee na-ama atụ. Iru gị dị ka iru enwe. Anọgide atinye kwuo something etinye Adadioramma. Onye chọọ ịbazi nwa ya afa ọ chekie. Ịchọkwụzi itu mmadụ afa na ụdị na ka imelụ onye ahụ ka ọ smile ya. You think ya twice because of somebody's character. Mana Chukwu ekwena. Jisi ike na-aga n'iru. Emma, my brother, before you go, my brother humble. Sorry, before you go n'iru. Emma, people out there water. I putara because I am amubere ayoge muwa oge alụrụ ọgụ Biafra. I putara. I na-anọ maka ife ajụna. And ha chọrọ iju onwe ha kedu ihe mere ha mama na ife ajụna sabotage ọgụ Biafra. And ọ bụrụkwa nna ya o, there are many of them. And I believe no nya mabugoro the point one. Yes. Today, Hannah Bagi Fajuna. My brother, my sister, during that time, Onyama was also Ifajuna. But in this our present USB, the lineage Ifajuna, Bataloba, watch all these criminals, not at the US, Mandikada Fata here now. They are now embedded in the family of Ifajuna. So now there are many that and then when the many names. I don't know maka Nebuchadnezzar na akwụkwọ nsọ no maka Judas enweghị onye na-asazi aha enweghị onye mgbabụ mma ya akpọ ya ha. Let us get in mind that now ndị niile na-aza aha na hate destroy those names in Biafra land. Yes. Ala by na enweghị onye pụta akpọzi nwa ya na history agụta ya sị onye dị otu a Chika Ike Lasuba bracket open bracket and close bracket Adadioramma once sabotage Biafra when they were fighting for it. Ikenga Uruagu Chibuzo Egwaso ihe onye nke a na Feda Jere bam abusha hande nwanne hande anwụọla na Biafra emuso onye gaza ya. Carry on my brother, carry on. Pay attention Biafra, just pay attention. See Biafra. Wase munye ye wote Biafra ni mefa. See or see Biafra. How can a pastor, somebody call on a pastor, ain't really anything on my tall and Jemunwell? I'm not on what do a beko yes, if you see or see Biafra. Can you find Jena Biafra? Can Biafra we got Anna Zuni with ye? Now, what did the Mazen now the canning with the here? Obato be now to the point. A said, why? Or where would this man? See Biafra, how manage? And there's some people get this man on te. Some useless people. I'm one on us our people and our joke to Kwajijo. Our and they put us in the by now. And I know it's good. Cow national anthem, yeah. And they put us in the bany. Since how many months? Can they put ya? Togunimo State and the part of Anambra State. This man will ever see or see Biafra. I will come for this man tomorrow. I told him, I don't want to defend Chorokunu gay before I meet you because I'm tired. The end of this program. 100 men and women. That is all God is interested. 100 men and women genuinely watch wonders. It will shock. It will. The question now will be asking, say, if these 100 men and women can do this, what now happen when they have multitude? Because you say this man, that 100 men and women, yeah, 200. Kedifa yeme, kedifa ye bide bido, kedifa this 100 men and the women yeme. That's all. You will be in darkness because these people can never offer you anything. This is pure scam. Pure scam.
pure scam. And people are not negative, pure scam. Kavam na pastor and one plano. And see how proud they are. Like very, very comfortable. Lazy, Ozia. Now, how about what that's why I had to get a particular number and tell you the currency here with it. And they are very, very serious, and they are telling you they are fighting for Biafra Chukune Kopani Ojo. Eh? Chukune Kopani Ojo. And my first car, I'm going a very good day, they need it on their police. Hi. I don't know. You see this man, actually, I come with time to walk in this man. I will send him a serious message tomorrow. To the man who will bench on a call why I met Chienya. Why? It is time. Even that time, the most to that day, yes, they have done their own part. But many of them have called for. Biko Ewokwaniwe, on a more serious note again, Biafrans, let me take my eyes away from Adocho this time around and focus on this particular scam. Pastor Obinna, I suppose and vam and one he weapon dia shine baby, let you jipo there. And shine baby. Amamoto has to recover the thing. Because all pastor shine baby unu chetakwa voice Maazị Simon Ekpa ahụ kwuru mgbe ahụ shine baby bịa ya si ya pastor ya sịkwa nke a pastor ya gburu amụma sịkwa nke ọkwa ya wokwa ndị a ọkwa ya wo onye a Or the same pastor we are. Or the same pastor. Exactly. Oh, ya spiritual father ya ahụ ọ ya dị ihe. The same one now force Simon now still an offer something like one. Yes. Pastor, She threw shine baby. Caroline no, and Benz. Yes. Hey. Yes, just to call the attention of my Biafran people, hapụkwa na Adocho o nwere an evil woman. Ịghọtago? We have scores not to settle. You can't have scores to settle, not to settle with her. But ever in this particular program, lekwenu scam a nwoke a ji abịa ama m why ka ihe nyere ya the impetus thinking that no o kwesịrị at this particular point in time ịbịa buru ụdị ihe a pụta na social media were aha Biafra na-eme ya asị gị na o nwere ebe ọ ya bụ na ị need ịkpọrọ ndị a police. Since when kwanụ ka Biafra struggle gagidere iji ruo na this particular stage anyị nọ na ya these people chọrọ ịnọ na ya now nke nwa nwụ na ọsọ esidi na a ga-agba ndụ na ndụ nwa na ọwụrụ ndụ Biafra tofia kwa gị ọ blọgụ na ọmanle just the public. I just want to draw your attention to this. Onye ọwụna zisa oziọma nobody ka ọ wụrụgodu na ọ dị ka ọ dị ya joinere let the dị ka ọ dị ha tọwa ụtụ ha because you can't change those people. Mana any consensus or any genuine Biafra thinking that ihe ha na-ekwu nwere ebe o si nwetụdị nnọọ meaning or ebe o si dịtụ ebe onye ahụ nwere ike isi ka ọ bịa consider why because do not think of giving them even your one cent. Ihe a na-eme ya anya oye. Can you tell me, are you telling me that na the nke ha ji eje ego nke ebe vam si wee dakapụta emega account ebe nke a ha wee na-agwakwa na nke a ha gwara eziokwu na this one that na you don't have to know ihe eji nke eme like the hanye gị edele gị right of reserve. Him and every na ha nwere right to tell you not to come in here. They told you already. You don't have to know Ebo. I bet you don't have to. You didn't think, what about Ebe Osidak after before? Or because of the same money. So the desperation is actually showing out to the extent na only a companion that can, because in Manampoto Obuna, Ibute Hen Ketchneke. Because he in the buy. When they tell you that na Chineke, then you now drop everything. That is how they take money. Pastors are years back na suffer. This is pure scam.
Yes. So Bible now, the Lord say my yeah. people perish So, because of Mazi knowledge. Humble, let me just submit this one and then I will call it a day, honestly, because I have another thing very important to attend to. Now, to call attention of our Biafran people to this scam, this scam na-abịa now. Umunem, do not adhere to that. Do not think of. In short, and I said, don't know, like my brother said here. Ihe a over mvamvamu riri tau ụmụ Biafra. Amakwa m ebe nwoke a si enweta that is amame otu o si onwe shame abịa na public aka na-akọ akụkọ ego. Ọpọnụ ihe niile o zuzuru wit oge nkere na-eri ego a na-enye gị na-edebe receipt na-eri ego ya na-atọ gị inwe the gut ifilo na bịa kọrọ ya ụmụ Biafra, then we let that one go. Now ekwe ego again n'aka gị, ego na ịma otu ego si aga n'aka gị. You love money so much. Ego niile ahụ enyere gị na how many did you ego niile ahụ oge nkere enyere gị, how many did you contribute? How many did you use to support the government? None. Ha ncha niile iji wee move to new house, iji wee rie shasha tiles pepper soup, chie nye nwunye gị eshipụta gị ofe wit ọkpụrụkpụ anụ na ọkpụrụkpụ azụ. You know? So, Biafran people, thank God, lekwenu how all these scammers, now they want to start up a ministry, online ministry, na social media, with aha Biafra. Scammers on your how. So, because, to be honest, sometimes, when some particular program, ekwesịrị ga direct, nke anu ekwesị isi from adult, we buru this one. Ekwesịrị ga direct to vam program. Ịghọtago? Wee buru ya because enweghị ihe anyị ji adult imere anyị explain. We can explain it by ourselves. I need the adult to explain to us na ihe ahụ scam. No. Sometimes some program kwesịrị aga na direct aga buru ya there. So Mazi Humble, thank you so much for today. I think I will draw the curtain by my own side here. While you continue, I might be listening. But as a Momo Biafra, happy Sunday from me to you. Na-asịkwa ndị mụ na ha nọkwa wee tinye ọnụ n'okwu n'ụbọchị nke taa, sị m Ọmaka mere anyị niile happy Sunday from me to you as well. Na-asị agụ nwaanyị asampete nwaanyị mụọrọ anyị nation USB, nwanne m nwaanyị, more wisdom. And 1 minute. Yeah. Chief, chọrọ ikwu okwu. Yeah, ihe m chọrọ ikwu enwe ihe Asatina kwuru sị na ya eburu ya direct from bam. This particular one m na-agwa gị na amara mma ya nwadị ihe awụ call emere eme with Adadioramma is there, the woman from America is there, this pastor is there. Because ihe abụrụ naanị bam plan ihe ndị plan ihe ahụ CRC ihe plan this thing use the pastor to do that woman through Carolina, Shine Baby. Yeah, ha combined together with more this plan. Where is the woman close to the woman and achieve Guayanoa? Where is the say it is the job? So Hancha involved more than for this thing, to able detail. So about we had a memo today. Tomorrow, all need that program Adadioramma is back at that program she will the woman made a call. We go to she talk in the money because as now connect our PM on there the woman was many things so I got dressed na the thing. Okay. So I got you. The woman herself actually na $10,000 but that program which Adadioramma and that pastor himself. So yeah, before Obieza TMSD na the as in the background. So this thing abro just only Bam and this pastor. Shine Baby they involved. CRC Mama Dabu they involved. One woman also connected the woman actually with the guy involved. Chomo Koma involved. Okay, that means this program now. In the evening,
maybe I continue because the place I know if you find them because I know ebe watching the woman na aba mgbe ha na-eme fundraising ebe ọ na-ekwu okwu ọ na-epinegi that voice maka wesu aha the survival wesu so may get that place hapụzie the place hapụzie the platform mama me understand. Yeah. After comparison this pastor and the bam that voice as Kahabirosi that one. Maybe Mr. Start try again. Or try again. Can send that here. Okay. Yeah. Mommy go. More self try. More try episode can you try again. Mommy go. Ụmụ nwanne m ụmụ Biafra ọkwa the same pastor akwa ka ị na-ekwu onwe mgbọsị ị na-ekwu wee sị gị na o nwere pastọ kpọrọ this agafue bụ Rafael Ajerere na pastọ na-asị ya na o jikwa wee fụrụ ọbata obi ọfọ o ji wee gwakwa ya because na ọbata obi a deny Jesus Christ nọ ya ka ihe mee ọbata obi a ji wee mee ya and onye nka dịsi agafu a na-asị eziokwu which means o kwere ekwe because na ọbata obi a deny Jesus Christ so ọ tụrụ ka ọ bụ ya ọ nwoke a this man ọbata obi ọ na deny Jesus Christ. Who be Jesus Christ? Past our own father. Because no ihe ha ji eri ndị mmadụ otere. Believe what you want to believe. Leave that person what you want to believe. Mma believe nke ndị ọcha wetara anyị. M ga-believe nke nna m nye m. Ọbata obi a believe ihe o ji wepụta ụwa. Nwoke atụgharịzie anya because ọbata obi ya deny Jesus Christ. Can you imagine such a rubbish? No, ya ka ihe eme ya n'iji wee mee. And na the program this man bụ ụtụtụ ọma ọ na-emeri o ji wee na-ekwu ya. And this anụ ọhịa otorerere a bụ Ajerere o kwere ya n'eziokwu ka ọ bụ. Ụmụ nwanne m saa n'anya ọkwife ihe Kevin kwuru nwa gere ya ọkụ na-ata bete mgbe ị ga-eme ya akpọkwana nna fon na mụ ama abịa the program onye ha chi igwu wayo agwa the person I tear the account the person I don't bloody care because ihe ji say I don't bloody care is that na onye kwu eziokwu ihe okwu kwụ ọtọ ifu na okwu a kwụ ọtọ na onwe n'ibe nri adị na-afụ na ebe onye si n'ile ọvụ n'ile eku na-ebu ọkwụ na onye nwadebe ihe adịsa akpọrọ ya because of the hatred in you iwe tụgharịa iwe na-eso ndị agafue ababịa ka agwọ gị wayo ọ na-agwụta that woman wayo ma that 10,000 nka like ya wewe bụkwa nwaanyị gbasitali our USB the woman kpọgodu polisi echi kpọta ha onwe ya gbasitali our USB ha nwa maka ha si wee gaa eje setụl ha ma ka ha si wee saa arụ ejechere akwa ha de biko na ndị be ya anaghị anụ ihe ha dị so stubborn that na that stubbornness bịa mechie some people anya ndị bụ na ị na-afụ their level even wisdom Chukwuka Biama na-enye alak ya o wee bụzie nke ndị oyibo na-enyekwu ha jekwu dị akwụkwọ weta onwe ha jete weta onwe ha ji wee bara onwe uru iwe sizie m ka mụ bịa ka anyị bịa kwube ka because ha ga-egwu onye ọzọ Ikenna nwanne m nwoke ekwughị na program ya sị na onye ọbụla na ọ na-adọkwa onye ọbụla aka na ntị otu anyị si adọ ha aka na ntị ya onye ọbụla gakwaga atụnye ego na dis Rafael Ajerere na pastọ ya
ya betakwa akwa bịa na program ya biko na obeta akwa na ya nwa ga-akwụkwa ati nka ati afe na ya nwa anaghị akwa asị biko biko nụ na ya nwa ga-adọkwa onye anwa biko si na ha na-ekwu ya na ọ na-efe ya efe na ntị ọ na-adị ka oke n'ezie nụnụ shine a ọ kwalite shine si na ohe tiri ọgbata obie ọgwa Dr. Ngozi Orabieze ọyazikunu ga-eso na ifeọzi ka shine dị ọ dị ka ọnụ ọ na-echinye na sọses maka ha ji eme ihe ọjọọ bụ ndị ya si nọọ mụ Biafra ka ha bụ ka akwụkwọ nke m onye ga-atụnyere ndị ego onye ebeta akwa haba were mụnwa bụ Ngozi nnọdụ godo mụnwa anaghị atụnya pịam njego tụnyane m ga-eme onye nwe ojega ha ọkụa transfọma plus egwu enwe ha narị ya ni ụmụ nwanne m nka nọkwa ya nka nọ ya nọkwa na space ọmụkwu ihe m ga-atụnya nwanne m nwoke jisi ike ndewo taa wụ sọnde nri m ịga zute ike shie nri ndị ibili ka m bịaghachi ụmụnne m chukwu gozie unu gbaa unu ume ana m asị unu happy Sunday onye ọbụla thank you for coming to listen then in the evening m bịa ka anyị finish the program I promise you guys thank you so much ana m ekele Triple M ana m ekele Maazị Obi tutu ị na-apịachi akwụkwọ biko ka m gbakọrọ ụmụnne anyị si nwaka ọfụma ụmụnne m ndị Biafra asị m ekele nno ka onye chiri ya zere nna ha mkpe jiri gbuo onye ibi ma hụkwana kpe onye ibiri jiri zie ya ndị Igbo ndị Biafra both hinter and diaspora and everywhere. We thank you people for the support so far to our Biafran government. This shows that you people knows what you want. If you really want your freedom, totally be free from the zoo when they support USB. Group doesn't fight for freedom, and we have gone grow past that stage. Look at where we started. Agitation, everything, for how many years? Today we are in government and people want you to go back. They say that it doesn't need government. When only had your freedom, when you maintain a particular equilibrium, when we can hotel. My fellow Biafran, my fellow Biafran people, USB is here to stay, and this is the only government we know. We have to support with all you have. Put your money where your mouth is, my fellow Biafrans. Thank you. We yield. Okay, thank you so much. I love you all. Mazobi one, you want to say something? Go ahead. Yeah, I just want to conclude. Yeah, if Rona, our sister Pubono earlier, reacted to exactly to what I said, that when you are unstable, if that now when you undermine the truth, or when you didn't start with the truth, even when you are saying the truth, or then when you wait, if Rona in a program from Adadioramma, but even though she might be saying the truth, but because all the waterproof. Yes. Yeah, so all you do is irritating. If you then no one react on it. So it's just natural. But whatever scam they are doing or that affect that is number one. Yes. But it's just for awareness for our citizens. See to go there. Whether they put or they don't put, I think they are in business. So when you allow yourself to be used, they will use it, and you're gonna learn the hard way. So all of us should actually try to understand the purpose why we are in this struggle. And we will try our best to make our fathers during the war, since we were not born there that time. We make them proud. So can enjoy that thing that they fought for. Without alone. Bye-bye. Thank you so much. Thank you, Mazi. I really appreciate your time that you bring out for us. Thank you so much. And
eze Nwachukwu gozie gị. Enwere ihe m nọ na watch, enwere eze something akwa eze ife. Nna gị hụ palace this man asụ nọ ndị Jinosbega ka ọ kpọrọ ọrụ ya the palace n'ụlọ ya. Ịfụcha moto old moto flat boot 330 all those things a. Nsi nna this eze ife a edisho na oshi na this the same eze ife a. Maka eze ịdị ego ị na-emefu on social media. My brother, I salute you. Thanks so much. God bless you and provide for you more. Ndewo n'ụmụ Chineke. I love you all. Ma ndị na-comment, ndị na-like, ndị na-share anyị, ana m asị Chukwu okebe ma bụ unu ume. Chetakwa na Dr. Ngozi Olabeze, all the light of our heart and our life, the joy of our hope.